नाम है ओलिविया लेन an outreach branch at the California Air Resources. compliance assistant which are I will be one of your MCs today, Garbage. along with my manager, Bruce Tudor. मेरे नाल ने Bruce Tudor. Go ahead, Bruce, and say hi. Hey Bruce, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈਲੋ ਬੋਲੋਗੇ? Yes, hi everybody, and thank you very ਧੰਨਵਾਦ much. Olivia, and thank you ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। As Olivia said, I am a manager here in the Compliance Assistance and Outreach Branch. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ Trying to help the regulated community for many years. ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। We do have a number of staff on today that will be helping with questions and so forth. ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। And that person is ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀਫਰ ਗ੍ਰੇ ਹੈ and ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ pop in throughout the day if we forget to mention ਔਰ anything. ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ Thanks, Bruce. ਜੈਨੀਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ? Thank you so much for joining us today. ਥੈਂਕ ਯੂ That's ਸਾਡੇ about ਨਾਲ all. ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ। So, okay, Olivia, I'll hand it back to you and you can cover those ਤੇ housekeeping items. ਓਲੀਵੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। Options for today. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ Spanish. ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। If you'd like to listen to the presentation in Spanish, you can go to ਜੇ the ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। pop up, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੈਨਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ and then you may mute the original audio to listen to the interpreted ਫਿਰ language ਤੁਸੀਂ only, or you can have the ਜੇ main ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ volume meeting, webinar, ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ percentage if you ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਜਾਓ। So one thing to note is ਫਿਰ that ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰੋ। you must be using the downloaded version of the Zoom application on your desktop. ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ Zoom ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ kelly.peng@arc.ca.gov Punjabi today. ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। In Punjabi, please go to the ਔਰ interpretation ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ your Zoom platform. You'll click on that ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਈਕਨ ਦਿਖੇਗਾ and you'll see the ਜਿਹੜਾ link. ਗਲੋਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pop up. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can mute the audio in the main presentation and you'll hear the interpreted ਤੁਸੀਂ link ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। using the downloaded version of Zoom. ਔਰ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। So people can read and then we'll move on. ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Okay, so the next thing we'll go over is I just want to let everyone know this is a true webinar platform and it is not. ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਬਿਨਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। On or if you are muted. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ only. ਸਪੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Will be published on the ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ viewing. ਔਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ we are going ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। for questions throughout ਜੇ the ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ Q&A ਆਈਕਨ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜ਼ੂਮ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Things like how to use Zoom. We'll also be putting in some resources into the chat, things like ਔਰ links. ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ Zoom ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ Zoom ਦੇ ਟਿਪਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। On the content. ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ Q&A ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Technical assistance, use the chat. ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਚੇ ਟੂਲ ਬਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕੈਪਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are always trying to improve these. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਰੋ। Available for download on CARB's ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। A link to that page you'll be able to find in the ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ
each ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਲਾਈਡ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। Spanish and ਔਰ ਅੱਜ Punjabi ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। in the chat now. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। All right, and so now we're going to do our first poll before we get started again. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। How did you find out about this event today? So choose any ਤੁਹਾਨੂੰ answer. ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? Received an email from CARB. ਤੁਸੀਂ CARB ਤੋਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, Or other. ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ CARB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। Okay, so we'll go on to our next poll now. Okay, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Thank you for answering that. ਧੰਨਵਾਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। Okay, our next question for you all is why did you decide to spend time with us today? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। Or you just need to learn about reporting for your equipment. ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। We'll give a couple more seconds for you all to answer that question for us. Sure, second ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। Get an idea of who our audience is today. ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹਨ। All right. So I think we can move on to our next poll. We have two more for you. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੋਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। Just joining us now. Okay, so our next question is, what is your fleet size? We'd like to know what fleet ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ you might have if you do have a fleet of vehicles. So let us know, are you a small fleet, you have 1 to 3 vehicles, or all the way up to over 100 vehicles? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇੜੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ? 1 ਤੋਂ 3 ਨੇ, 4 ਤੋਂ 10 ਨੇ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 11 ਤੋਂ 20, ਡੀ ਕੀ ਤੋਂ 50, but we are working on 100 ਜਾਂ ਫਿਰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ for you guys. ਬੇੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। While you're answering, I just want to remind everyone that we're using the Q&A today for your questions, and then we will be dropping resources into the chat throughout the event. और ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ Q&A ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ, and some other resources for you. Okay, so I think ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। All right, so it looks like we have some big fleets in our mix today. ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਲੀਟ ਨੇ। Looks like 1 to 3 vehicles. ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ 1 ਤੋਂ 3 ਵਾਹੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। Okay, so we have one more poll. ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੋਰ ਹੈ। All right, where does your business operate vehicles or equipment? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? Are you operating in ਮਲਟੀਪਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ? Okay, so get your answers in, and then we will show the results of this poll as well. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। All right, let's see what our results are. Okay, so it looks like ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। throughout California, lots of ਅਸੀਂ people. ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇ। Okay, thank you for participating in our polls. ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। We are going
going to reintroduce ourselves for everyone that is ਅਸੀਂ just. ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ We can close that poll out. Okay, great. So good morning, everyone. Again, my name is Olivia Lane. You are. Good morning ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਓਲੀਵੀਆ ਲੇਨ ਹੈ I am an air pollution ਅਸੀਂ specialist ਵਨ ਸਟਾਪ ਟਰੱਕ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ outreach branch. I'm going to be your MC for today. And ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MC ਬਣਾਉਂਗੀ introduce yourself again for everyone joining. ਬਰੂਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ Thank you, Olivia. So much for joining us. ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ Getting you a lot of really good information today. As ਅੱਜ Olivia ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ our outreach branch, and my section is specifically the compliance outreach and ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜੈਨੀਫਰ ਗ੍ਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ she may be popping in and out when there's questions or ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ so Jennifer. ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ Thanks so much for being Jennifer. with us today. All right, Olivia. ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ hand it back to you and- All right, great. ਓਕੇ ਓਲੀਵੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ Okay, so we are going to go through our housekeeping items one more time for everyone that ਅਸੀਂ ਕੁਝ joined us. ਦੁਬਾਰਾ So again, we do have language options for ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ presentations today. ਦੁਬਾਰਾ If you'd like to listen to the presentations in Spanish, ਅੱਜ ਦੀ you can go to ਅੱਜ ਦੀ Zoom ਦੁਆਰਾ channel options at the ਭਾਸ਼ਾ bottom ਦੀ of ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ platform. It looks like a circle. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ Spanish or meeting Punjabi. ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ You can mute the ਵਿਆਖਿਆ original ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਜਾਓ and then ਜਿੱਥੇ you'll ਗਲੋਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ for the ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ presentation. ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ So if we go to the next slide, you can ਸਿਰਫ see ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਡੀਓ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਜ਼ੂਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰੋ kelly.peng@arb.ca.gov Okay, and I do want to just note one more time, if you're not seeing those language interpretation options, it might be because you're using the web version of Zoom. You'll need ਇੱਕ to ਵਾਰੀ use ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ Zoom application ਬਦਲਣ ਦਾ on your desktop. ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ Just as a reminder, there's no need to be on camera or mute yourself ਔਰ in ਇੱਕ ਵਾਰ this. ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਹੈ Are reserved for just our speakers today. ਔਰ ਮਾਈਕ ਦੀ And ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੈ recorded, you'll have access to that. ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ Page. It will be a YouTube ਟਰੱਕਸ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ in the recording. We will be answering your questions in the Q&A box today. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ Q&A ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ Feel free to drop your questions there. ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Q&A ਵਿੱਚ Q&A ਆਪਣੇ box. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਦੇ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ Us to drop resources, things like ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ There's an option that you can turn on your Zoom. ਕਲੋਜ਼ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਾਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ CC ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਕੈਪਸ਼ਨ ਚਲੇਗਾ We're requesting that you complete it so you can. ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਭਰੋ Okay. On the next slide, it shows our event webpage. Again, this is your resource to find things like the ਤੁਸੀਂ agenda. ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ It also is where you will find. ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ You might not see them at first, but if you scroll down, you'll see ਜੇ a ਤੁਸੀਂ table with the agenda. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ So I'm going to drop ਜਿੱਥੇ that ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਤੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ or in Punjabi for the slides for each presentation, and you can pull those up and follow along.
This is also where ਤੁਸੀਂ you'll ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਲਾਈਡ ਮਿਲਣਗੀਆਂ I will go through that more later. You'll also be able to find the agenda in Spanish and Punjabi as well. ਤੁਹਾਨੂੰ Okay, ਇੱਥੇ so- ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ We're getting there. We have one more poll to go through before we get started with our agenda. ਤੁਸੀਂ So our first poll is, what type of vehicle ਸਾਡਾ equipment? ਪਹਿਲਾ ਪੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲ ਹੈ Okay, so do you have light duty vehicles? Do you have medium duty, heavy duty, buses? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ Or do you have ਮੀਡੀਅਮ a ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਊਟੀ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ ਕੁਝ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਨੇ handling equipment? ਆਫ-ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਫੋਕ ਲਿਫਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਨੇ Olivia, and then on the poll as well, folks, there are many choices, so you may have to open the poll box to expand it a little bit bigger. And then one thing, ਅਸੀਂ Olivia, ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ code, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ scan it on their phone and have it available to view on their phone as well. They can scan that slide there Okay, with their great. phone. Also, I do see that I dropped the wrong link. So the link that I just put in there is to the exhibitors that we have today. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਲਿੰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ That was ਜਿਸ in ਤੇ there. ਸਲਾਈਡਸ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ And then we can go on to, let's see if let's share the results of this poll. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Okay, cool. Thank you. It looks like we have lots of owners of heavy duty equipment. ਕਿ Great. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਨਰ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਹੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ And then we'll move on. ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Okay, so what role in the trucking industry best describes you? Okay, so what kind of role are you playing today? Are you a driver, operator, fleet manager? Okay, and let me ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ find ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ that one in the chat. ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਹੋ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ Olivia, I have the link ready too. ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਓਨਰ ਹੋ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਪੇਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ Okay, ਹੋ great. So tell me, drop ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੋ the main ਸੇਲਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ and ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ that's ਵਿੱਚ where ਹੋ you'll find everything. ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ Okay, so please fill out our poll on the screen right now, and then we can share those results. ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ And Olivia, I dropped a direct link to the PDF agenda as well for the English Okay, great. version. Thank you. You're welcome. ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ Alright. ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ A lot of fleet managers with us today. ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ Okay, so we Yeah. have time for one more poll, so let's do it. So ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ what information is most important for you to hear about today? This will help us plan our future events. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਨ ਰੋਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Are you here to on-road medium ਜਾਂ heavy duty trucks ਦੇ ਜਾਂ buses ਦੇ tractor trailer zero emission truck buses What is your main goal for today? car program ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ engines ਨੂੰ meet ਕਰੇਗਾ heavy duty vehicle inspection ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ what zero emission technology ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ Okay, get those answers in and we will close this poll. This one's just for us, so we won't share those results. Awesome. okay ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Through the agenda, I'm going to hand it back to Bruce, and Bruce is going to walk us through what we can expect from today. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਮ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ Thank you, Olivia. Yep, now we're really getting Thank you, into the meat of Bruce. the event here. And I think we have a lot, a great lineup for you today. As I've said, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ that's what these events are ਕੁਛ ਹੈ। really designed
to help the regulated community. And in general, sorry, I've just lost something here. In general, these events are designed to help, again, the regulated community understand what they need to do to comply. You know, you may want to start preparing for the future, and how you might and how you might get assistance in doing so. And that, again, is a lot of what this event is for. More specifically, what we hope you'll get from this event. ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ ਤੇ ਆਫ ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ. Questions on off-road. Additionally, anything, you know, we're right in the middle of kind of the reporting period or getting close to the end of the reporting period for the truck and bus regulation. We're hoping, you know, we'll be giving you information on that and answering questions on that. Existing and future regulations, we'll be talking about some of that, including our zero-emission regulations that are either on the books or are in development. And we'll be giving you some information on that as well. We'll be trying to just start providing a little information on what you might want to begin thinking about to go zero emission. Again, already on the books and more coming up that will be starting to shift people to zero emission vehicles. So, what can we learn from our heavy duty zero emission pilot and demonstration projects? Zero emission vehicles, and incentives and funding. We want to make sure there's a lot of is a really critical that if you want to try and tap into funding, you stay on top of when the programs are open and what you need to do. We do have a number of exhibitors here. They're going to be available after. That have you know, products that may be useful to you in your business. We have for many reasons, but in today's event, one of the big things is local districts are the folks that you'll be talking to in many cases. But that'll depend on how we're doing on time, but we're planning on taking a lunch break about 12:10, and finally, you can find the agenda, a link to the agenda on the event webpage, and we'll be dropping links to that and other things. And that, you know, talking about zero emission vehicles and what you need to do. Zero emission. One is in the future, we will start kind of morphing some of these types of events into events that are aimed specifically at providing you information on what you need to do to go. You know, people from utilities, what do you need to do if you're planning on putting in charging? We're really, we understand there's a big need out there to really give people some assistance on understanding what you need to do about to go zero emission. What is today about? And you'll hear me say this 2 or 3 times throughout the day. We have a lot of stuff on our agenda. We have a lot.
regulations that are on the books. And at this point, it is really mostly diesel regulations. I know there's a lot of people that have the zero-emission can the California electrical grid handle it? All, you know, a lot of questions. This is a new way for all of us. So we understand. But we have a number of events where those questions are asked and answered, where we are able to take that feedback. Many of some of our workshops. Every time we do workshops that discuss different topics. Additionally, and I know that, you know, that infrastructure is a huge issue. We have been over the last month holding a number of work group meetings focused specifically from a business perspective, things such as, you know, maybe I need additional land, or you know, whatever the case is. We've talked about that. We've talked about hydrogen. We've talked about funding. Actually, funding is coming. We changed the date. It was supposed to be yesterday. I'm not sure what date that is right now. I'm not sure if we planned one, and we have some folks on here that may be able to put in a date if we have one. And one of the results of that is huge topic that is we are going to be having at various issues of the grid. Please join those, participate in those. We want to get out. Answering questions about, like, why are you questions that are more applicable to the regulation. So do bear with us. Having said that, I believe I am turning it back over to Olivia. Is that correct, Olivia? Yep. Thank you, All Bruce. right. All right, so I do want to just talk about the exhibitors again. So after our presentations today, we will have several exhibitors who will be standing by. Beginning at 3:15, we will have several meeting rooms. That can discuss affordability and different funding options. Zero-emission truck and bus we have the California Capital Access Program, or CalCAP, the loan program. We have is here to answer questions about California meeting room. They can guide you We have folks fleet crew, ride posts, and diesel exhaust emissions. They are here to answer your questions about retrofit. To talk about electric vehicle charging matters. And then we conversions. They've set up meeting rooms. Sign up meeting room about those meeting rooms. So I accidentally dropped that link earlier. That was the exhibit. It'll give you a link to their meeting room, a link to their website. These are all folks who are eager to talk.
And again, that will be live at 3:15 today at the end. 3:15 ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ Okay, so ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ we're going to start our first presentation. We're a ਹੁਣ little ਅਸੀਂ ਅੱਜ bit ਆਪਣੀ behind schedule, so let me just make sure I ਪਹਿਲੀ drop in ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ before we get started. I want to ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ our ਪਹਿਲੇ agenda today, so ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ before we get started, we have dropped links to the training. ਪਾਏ ਹਨ Our main resource for today. It has ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ slides again. So you'll scroll down, you'll see a table with the agenda, and then you'll be able to find the English, Spanish, and ਅਗਰ Punjabi. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਿਖੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ So take a look at that. ਆਖਿਰ Maybe ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਪੇਜ ਹੋਏਗਾ see if there's any questions you want to ਤੁਹਾਡੇ ask. ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ Okay, so I'm ਤੁਹਾਨੂੰ 3:15 ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ speaker today. Our first presentation will be hosted by Randy Opfer. He is an ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੈਂਡੀ ਹੈ trainer. He has extensive knowledge ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ medium and heavy duty on-road ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧਮ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ 45 to 10:05, Randy will also discuss the CARB ਨਾਲੇ ਤੋਂ 10:15 ਤੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ I'm going to hand it over to you now, Randy. ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੈਂਡੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ Fantastic. I'm not seeing my particular video on the screen right now, Olivia. Is it supposed to be up? I see you, so I think you're good. It might just be hidden by other videos up, All right. but I think you're good to go. Yeah, Randy. Fantastic. ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ Just a second for me. I'm just going to make sure that I'm going to pin you. There you go. So there you should have control now of your screen, or it's waiting for you to control. So give it a couple seconds, and you should be able to take control of it. Fantastic. Thank you, Tommy. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ Good morning, everybody. As Olivia said, my name is Randy Opfer. Okay. I've worked with the Resources Board for somewhere near 31 to 32 years. I've kind of forgotten how long it's been, honestly. ਕਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ I've spent a great deal of time giving information to people on the ਮੈਂ regulations. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ This morning, I'm going to give you a brief overview of the ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ regulations. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ A lot of this morning and this afternoon's discussions are going to be about things that are going to happen. Most of what I'm talking about ਜਾਂ here ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ periodically, she may stop me during the presentation to answer questions. So ਅਗਰ don't worry. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ Real ਕਰ quick, Randy. Sure. I just want to send a reminder out to the folks on the call to please send any fleet or material specific questions to the Q&A rather than the chat box. And that's all. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ So this morning, my first presentation is going to go over these areas. ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਐਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ Refrigeration unit and greenhouse gas initiatives. ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੋਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉन्नत ਤੇ ਸਾਫ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਫ-ਰੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ Is actually ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ regulation, because there were several regulations that came prior to that covered a variety of different ਦੇ uses. ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ And as those regulations were put in place, ਇਹ it ਸਾਰੇ came ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ vehicles that weren't captured by those regulations, and we needed to have one to pick up pretty much everybody else or all the other uses. So that's where truck and bus came in. ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਲੀਟ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। There are lots of different formulations for diesel fuel, but it doesn't matter if it's in a ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਲ cycle. It's considered diesel under this regulation. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। The vehicles ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ more than 14,000 pounds. ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 14,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। But just so you GVW understand that information, most trucks can find them what their gross ਜਿਨ੍ਹਾਂ vehicle ਦੇ weight. ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ Looking at the inside door jam, it'll ਜਾਂ give you ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਏ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ। this regulation is not covering that vehicle. Who's responsible? for 14,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। the vehicles? Let's talk about the people and what the regulation requires. So if ਅਗਰ you own, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। if you rent or lease a ਜਾਂ vehicle, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। you may be responsible for that vehicle. It all depends on ਤੁਹਾਨੂੰ what that's in your contract. At this point, we're ਜਾਂ so far ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। is being enforced, and all the terms of the regulation have already come to where they're at near the end of its life cycle. So the rental or lease part of the regulation. ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। If you sell a vehicle that is ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ notify the seller that this regulation exists. ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ With an issue if an enforcement action ever takes place. ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। We utilize that part of regulatory construction where we require people who hire fleets to hire ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ equipment ਜਾਂ that falls ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ to notify people that are going to operate them in the state of ਤਾਂ California. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। This ਮੈਂ particular. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। So we have a regulation that existed and was put in place prior to trucking. ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। It also covered private utility fleets. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। The private utility fleets were taken out of that 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ and put into ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ So if any of you in the audience belong to a private utility, you are now following this particular ਨਿੱਜੀ regulation. ਉਪਯੋਗਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। It's a little bit more information about private ਇਹਦੇ utilities. ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2021, which is more ਨਿੱਜੀ than- ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਰੱਕ However, ਅਤੇ it is something that for ਜਿਸ some ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ is new. It forces you to be 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। rather than the ones that were being followed before. This just gives you a little information about what a private fleet is. But I also want to ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫਲੀਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। help walk you through the requirements. So I've given you the number there. Use it wisely and make sure that you get all the ਮੈਂ information. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Let's get into the truck and bus rule now. More. Get a little bit more specific. I told you ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ information that we ਪਾਠ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। the ਪਹਿਲਾ weight ਹੈ of the vehicle. The second piece of information that we look at ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। but we don't look at the model year of the vehicle or ਅਸੀਂ ਉਸ chassis. ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। Engines are certified separate from the chassis, and they're certified by model year. And that's all done at the federal level with federal EPA. So when we're talking about ਕਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, what the model year of the engine is, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਹ ਇੰਜਨ ਹੈ। model year schedule that applies to those vehicles that we consider ਮਾਡਲ ਈਅਰ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ in this regulation. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ। Gross vehicle weight rating
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ So it includes WR ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਹੈ that is a category that is also commonly termed class 4, 5, and 6. ਜਿਹੜੇ If you have ਅਲਪ ਵਾਹਨ ਹਨ ਉਹ ਹਨ 4, 5, 6 ਦੇ ਵਾਹਨ under the truck and bus rule, and this is the basic requirement. You ਇਹ could be ਜਿਹੜੀ following ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ in a few moments, but this is the basic standard. ਇਹ Fairly ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ You find the model year of your engine on one side of this chart, and then you find a date on the other side of the chart. That ਇੱਕ date ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 2010 emission standards, 2010 model year emission standards. 10 ਵਿੱਚ emission ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖ Now, ਸਕਦੇ people ਹੋ ask me, how do you do that? How do you meet 2010 model year emission standards for any engine? Well, I can tell you right off the bat that there is no retrofit. ਇਹ ਵਾਹਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Things about diesel particulate filters. ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ To think that you can put something like that on and try to comply with one of our regulations. But in this case, it goes straight to 2010 compliance. And a 2010 model year engine has two 2010 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ prior to this regulation ਇਹ exists. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ One ਜਿਹੜੇ is ਆਏ ਹਨ diesel particulate filter. ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ Second ਇੰਜਨ component is generally going to be something that is called a selective catalytic ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵੀ oxides of nitrogen. ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ Now, this is not something that you can retrofit. ਇਹ So ਇਹ when I tell you that on that date, you have ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 emission standards, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ legally operate in the state of ਅਤੇ California. ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਪੈਣਗੇ At that point would be to repower. Now, that is not the only choice here. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ Power, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ retire the vehicle at that point. ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ Just ਕਰਨੇ to be ਪੈਂਦੇ ਹਨ clear, that on the date you see next ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ to the ਤਰੀਕਾਂ engine ਗਈਆਂ of your current vehicle. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ If you aren't in some low use option or if ਜੇ the ਤੁਸੀਂ vehicle hasn't ਦੇਖੋ been ਇਹਨਾਂ repowered, ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ it's ਤਾਂ no longer legal to drive in California. ਕਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ With this chart for those light vehicles, there is ਇਹ no ਛੋਟੇ reporting required. ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ Misconception people have that the reporting is ਜਿਹੜੇ ਕਿ not ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ necessarily ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ this model year engine chart. ਇਸ and ਤਰ੍ਹਾਂ I'm ਦੇ gonna show you. ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ Reporting is not an absolute. Let's take a look at the next chart so you get. ਆਓ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਰਨੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ Again, those would be anything that's over 14,000, but 14000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ vehicles that fall under this rule are anything over 26,000 pounds. 26000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ It has ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2010 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧੂਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਲਈ 2024 ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ TRURS। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਓ ਚਲਿਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਭਾਰੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਨੂੰ pushing them into a different regulation. ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਧੱਕਣਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਨ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। These areas, when the regulation was first put in ਇਹ place, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ
stay in those orange areas. Now, some of the ਸਾਨੂੰ questions ਇਸ that come up with this is, can I drive from ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ orange ਵਿੱਚ ਹੀ areas ਰਹਿਣਾ to ਪਵੇਗਾ। limit if I'm going from Northern California to say ਜੇ Central Coast? And the answer is no. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ Stay in ਤੋਂ those ਦੱਖਣੀ orange areas, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ otherwise ਵਿੱਚ it's not ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ considered NOx exempt. ਇਸ That ਦੇ does ਲਈ ਇਸ require ਨੂੰ reporting, and annually ਜ਼ਰੂਰ you have to let us ਲਾਹਾ know ਲੈਣ ਦੀ that you're ਕੋਸ਼ਿਸ਼ going to ਕਰਾਂਗਾ। renew that particular provision. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ Now, ਇਲਾਵਾ ਵੀ we've ਕਈ got ਤਰ੍ਹਾਂ here ਦੀਆਂ pretty quick here. ਸਹੂਲਤਾਂ Low-use ਸਾਨੂੰ ag ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ is possibly the best provision that was in this ਜਾਂ regulation. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। If you were a ਸਭ ਤੋਂ farmer and you ਵਧੀਆ have ਆਗਿਆ vehicles that you ਹੈ use for your farming operations that fall under this ਤੁਸੀਂ rule, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ you ਕੰਮਾਂ have ਦੀ opted ਵੀ ਇਸ ਦੀ into ਵਰਤੋਂ this ਕੀਤੀ ਜਾ regulation, ਸਕਦੀ this ਹੈ। provision, this flexibility option. ਇਸ And ਦੇ allow ਨਾਲ you to ਸਾਡੇ pursue ਕੋਲ ਕਈ those ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ vehicles without ਹੋਰ ਵੀ having to ਦੂਸਰੀ pay ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ additional ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ until ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। January 1st of 2023. So ਇਹ March of last year, this is 2023 ਤੱਕ ਦਾ this ਪਹਿਲਾ is ਹੋਵੇਗਾ। in place. I ਇਸ ਦੇ should ਨਾਲ use the word open because that's really the ਮੈਨੂੰ incorrect ਇਹ ਵਾਲਾ word. ਸ਼ਬਦ It ਦੀ is ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ a ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। option that is still alive ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ and ਹੋਰ being ਸਾਡੇ ਕੋਲ used, ਦੂਸਰੀ ਵੀ but ਸਹੂਲਤ ਹੈ not ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ put ਤੱਕ ਵੀ vehicles into ਜਿੰਦੀ at ਹੈ। this point. ਇਸ The last ਹਜੇ time you can ਤੱਕ ਦੇ actually ਇਸ enter a vehicle in the low-use ag ਮੁੱਦੇ was ਤੇ 2017. It does allow you for 2015 up ਤੇ ਲੈ to ਕੇ 10,000 miles per year 10,000 ਮਾਈਲ until that date, January 1st of 2023. ਜਨਵਰੀ All 1 state 2023 vehicles ਤੱਕ will have to be 10,000 ਮਾਈਲਾਂ used ਤੱਕ with ਦੀ ਹੋ something that ਸਕਦੀ ਹੈ। has at least a 2010 or newer model. 2010 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ। What do you do with the existing vehicle? You can't ਹੁਣ run ਤੁਸੀਂ it. ਕੀ That's ਕਰੋਗੇ? use ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? case may be, but it can no longer ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ be, ਦੇ ਕਈ in ਕੇਸ that ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ case. ਸਕਦੇ ਹਨ। All right, the next one is the low-use ਚਲੋ ਸਭ ag. ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ This is one ਚੱਕਦਾ that has been in the rules since the very beginning. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ It is particular in that it does ਇਹ not ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ। that is used out of the state of California ਇਹ ਜਿਹੜਾ or under any ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ emergency ਦੀ circumstance. ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ It ਵਿੱਚ does ਦੀ allow for ਵਰਤੋਂ up ਕੀਤੀ to ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1,000 miles in the state of 1000 California ਮੀਲਾਂ of operation ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ without ਹੈ। having to do anything to the engine or ever update ਦੇ the ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ vehicle at ਦੂਸਰਾ all. ਭਾਰਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ This ਸਕਦੇ is ਹੋ। not very many miles, I realize that. ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Have vehicles they can keep under that ਇਸ ਦੇ model. ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ There's no one here to talk ਆ about ਸਕਦੇ ਆ। this. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ This ਅਖੀਰੀ one is ਹੈ a very specific provision ਉਹ that is ਸਾਡੇ only ਕੋਲ designed for ਇਹ long ਸਿਰਫ operations. ਇਸ ਦੇ ਲਈ These ਵੱਡੇ trucks have ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ bunks. ਇਸਦੀ They can only be used for hauling logs. And ਬਣਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ person put a vehicle in this ਜਿਹੜਾ particular ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ they were able to put it in ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ and jump straight ਕਈ to ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। that was something that was put in the ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। Anyway, one last thing to say about these. ਮੈਂ ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ And if you do get into an enforcement action, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ But the second half of that legislation actually has a connection. ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ If you have a vehicle that operates in the state of California that falls under the truck and bus rule, it will need to be compliant with the truck and bus rule in order to get registered through DMV. That's really the basics. That's what it did. We started to implement this in 2020, and at this point, you have a truck that is operating. 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ It's an enforcement tool. ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰੂਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ We do have a listserv system. Truck and bus has an email listserv system. So do many. ਇਸੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੇਸ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ What that entry point is. ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ And in this case, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੋਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ or PSIP. ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PSIP ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ Perhaps longer than any other diesel regulation that the Air Resources Board has. This was first in ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 1998 ਵਿੱਚ a smog inspection for diesel vehicles. ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ For some people, because this is not ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ completely separate regulation. ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਬੱਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਰੂਲ ਹੈ And how do you know if you have to do anything related to this? Well, on the screen, it tells you pretty plainly. If you have a fleet ਔਰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ that are ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ California ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 6000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੇ I'll repeat that. ਤਾਂ ਫਿਰ Two or more ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 6000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਲੀਟ to do this test ਫਿਰ annually. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ At least 4 years old and older. 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਧੂਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ Once it goes 4 years and beyond, as long as you meet the 2 vehicle thing that I just went ਜਦੋਂ through. ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਟੈਸਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ You can see in the picture, you've got somebody who's putting something up near the stack of the vehicle. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ Just a meter to measure ਇਹ opacity. ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧੂਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ And record how much ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ from the engine Or- through that stack ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਧੂਆਂ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ once per year and keep records ਤੁਹਾਨੂੰ of that 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 years. ਹਰ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ
The way this works is usually we ask for the information either when you're ਇਹ trying ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ in the reporting system that's out of the ordinary. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ That was not compliant prior to ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹੀਕਲ ਇਸ ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ audit based on a citation. ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ There's an optional program currently if you have a newer model year engine vehicle under this program, and that newer would be anything 2013 ਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇੰਜਨ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ more when I ਇਸ ਦੇ deal ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ the 2013 engine was the first on-road diesel engine to come with something called onboard diagnostics. You already have 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਜਨ ਆਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਨ ਬੋਰਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ for many years. That's the computer ਔਰ ਇਹ system. ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸੀ Everything going on in that engine. And in fact, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ related portions of your ਔਰ ਜੋ ਧੂਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ program that is going to replace this, and it's coming right up. In fact, it's called the heavy ਔਰ duty ਅੱਗੇ HDIM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PSFI ਨੂੰ 2024 ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ more stringent testing than the ਇਹ current ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ program unto itself. I'm going to describe that after ਇਹ lunch. ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ That it's there and it is going to replace the smoke inspection ਔਰ program. ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ For this program are shown on the screen. They were updated in 2017 to PSFI ਦੀ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ or the majority of the vehicles on the road at that point and for the future will have diesel particulate filters already equipped. Since they've been ਔਰ coming ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ the diesel particulate filters are capable of removing basically all the ਜਿੰਨੇ soot. ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਨੇ Any vehicle equipped with one of ਇਸ these ਦੇ ਵਿੱਚ diesel ਸਾਰੇ ਲਿਮਿਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ is no more than 5%. ਇਸ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ What that ਧੂਏ is, ਚ ਸੀਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ people's visual acuity is able to see smoke. Anything less than ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ 5%. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੂਏ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ Shown on the screen for vehicles that do not have filtration systems. Those would DPF ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਲ one on at ਵਾਲੇ this point. ਇੰਜਨ For example, the low-use ag vehicles that I talked ਜੋ about ਤੁਸੀਂ earlier. ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ There are also some opacities set for special type vehicles because those engines have practically an impossible time getting down to the 5% limits. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ The programs I've talked about so far or anything that we're talking about here ਇਸ ਤੋਂ today. ਇਲਾਵਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਨ ਰੋਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ Contact information right here. ਇਸ ਵਿੱਚ There ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ 866 634 as an email. 3735 ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 866 ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Transport refrigeration unit, ਹੁਣ TRU. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ TRU Air This is a regulation that was put in place. Toxics Control Mark ATCM Coming from reefer units operated in the state of California. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਫਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ Diesel powered TRU, transport refrigeration unit, or ਡੀਜ਼ਲ ਸੰਚਾਲਿਤ TRU ਅਤੇ TRU ਜੈਨਸੈਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ companies from ਵਾਲਿਦ outside ਹੈ who are operating ਜੇ these. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ Also had something that we hadn't seen before, and that was a requirement for those locations where they were housing or garaging or maintaining or dispatching this type of equipment. The operators of those terminals, which in California, which ਸੀਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿੱਥੇ TRU ਜਾਂ TRU ਜੈਨਸੈਟ ਗੈਰੇਜ ਕੀਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ And this was the first time that we actually wrote in the broker ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ requirement that I went over when we talked about truck and bus. It basically is the ਜਦੋਂ same. ਅਸੀਂ ਇਹ
ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ that has one of these pieces of equipment, you need to verify that they are in compliance, that piece of ਜੇ equipment is ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ I don't think I said this ਪਹਿਲੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ with a non-compliant piece of equipment. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ You are as liable for the same citation if they're cited as the owner of the equipment. That's the I guess the, I don't want to call it the hammer, but that's really the right word. That's the force behind that particular requirement. But ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ Required and requires two different types of improvement on the technology being used to operate these engines. These are small engines. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬ ਪ੍ਰਣਾਲਿਤ ਵਿਕਲਪਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਟ ਕਰੋ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਵਰਤੋ Vehicles, and so you can store frozen goods or ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ TRU LETRU going from what was in existence at the time ਅਤੀ of ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ TRU which there were no ULTERU the model year or the engine requirements that were set by the feds. It required two levels of improvement. The first was something ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ called ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ the acronym is LE True, and the second one was ultra low ਜਿੱਦਾਂ emission. ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਯੈਸ ਅਤੀ ਨਿਕਾਸੀ Now, TRU what those two represent are ਇਹ shown ਹੁਣ here ਉਹ on ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ or low emission TRU. LE True ਔਰ ULE True Could be ਉਹਨਾਂ accomplished ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ installing a lower grade of diesel particulate filter, what was called LETRU ਪੱਧਰ 2 PM This is exhaust refrigerate of the existing current level 3 PM filters. And ਇਹ you ਜਿਹੜਾ could ਲੈਵਲ 3 PM ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ installing one of these lower emission ones. Or if you had an engine that was less than 25 horsepower, tier 4 would ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 25 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਜੇ ਘੱਟ 4 ਟੀਅਰ ਦਾ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਅਰ 4I 25 ਤੋਂ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ horsepower engine TRU. ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 3 PM ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 85% PM ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਅਰ 4F 25 ਤੋਂ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ 2013 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ For 7 years, and then the ULE True standard would take place. So if you had a vehicle that you brought to LE True standards by installing a level 2 PM retrofit, you could operate that for 7 years, and then you would have to upgrade that retrofit to a level 3. You could also change ਜੇ the ਤੁਸੀਂ engine. ਕੋਈ ਵੀ LE True ਵਾਹੀਕਲ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ULE True 3 PM ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ That is oftentimes ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਲਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ for doing something that we didn't think of, or for doing something that may have been ਜਾਂ created ਫਿਰ after ਕੁਝ the rule was put in ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦੇ ਆਣਗੇ standards for this particular rule. ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ Under development related to TRU. ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ TRU ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ The users of TRUs in the state of California. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ TRU ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਚਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਰੋ In 2020, that should actually be updated because that's when they started. ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਟਰੱਕ URU 2020 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ Requiring zero-emission TRU technology, maybe plug-in technology where ਜ਼ੀਰੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਟਰੱਕ TRU ਹੋਣਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਪਲੱਗ ਇਨ ਟਰਾਲੇ ਦੇ TRU ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਟੈਲੀਮੈਟ੍ਰਿਕਸ some requirements for something called telematics, electronic telematics, so that they can be monitored as to where they're stopped and if they're plugged into the shore power. ਤੇ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ to participate in the regulatory process that's going on right now. This will affect the TRU operators
all across the state at some point, and your voice needs ਇਸੇ ਨਾਲ TRU ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ। Let's a little bit on the ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ। greenhouse gas ਦੇਖਦੇ reduction. ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ GHG ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Greenhouse gas emissions as much as possible from ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। Number one, all the technology requirements that are in this regulation were based on a program at the federal level called Smart Way. The Smart Way program is a voluntary program that federal EPA has in place where different manufacturers can certify equipment to reduce these emissions from vehicles and then sell them. ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ Our regulation ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ and made it a requirement for vehicles operating in the state. Now you can see some of the equipment in these two pictures. ਔਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। That is ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਰਵਤਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। Where the tractor has that nice sleek look to it, where everything is smooth ਔਰ ਇਹ and ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਲੀਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। allows for the air to go over the vehicle in a much smoother pathway, which makes it more aerodynamically fit. And as a consequence of that, more aerodynamic fit will result in lower fuel usage, which results in lower emissions. Lower emissions of everything that comes out of the tailpipe, but really they're designed for the greenhouse gas limitation. It does apply to any 53-foot or longer box type trailers that operate in the state of California and the tractors that pull them. You're responsible if you own, drive, lease, or rent, or sell one of these pieces of equipment. And there are California-based broker and shipper requirements. As I said, the Smart Way verified aerodynamic technologies are the basis for the requirement here. I didn't mention the tires because they're one of the Smart Way program. A different way of building tires, truck tires, so that they reduce the resistance as well when the vehicle is driving on the road. All right. Oh, I did want to say one last thing about the greenhouse gas. The board has not really had to do much enforcement on the GHG regulation, and that's because it has lowered fuel usage, which lowers fuel costs, and it's become something to see these future. Now, this is going to be talked about throughout the day, where we're headed. I just wanted to give you in previous regulatory programs like the truck and bus GHG program Resources Board was the board itself was regulations to reduce emissions from certain categories to groups, and those groups wasn't necessarily a lot of coordination between groups. That's not the way we want to approach the next step. We want the regulations to work together. We want them to build upon each other, and that's why the regulations on the screen are what are called synergistic, which means they go one on top of the other. Hitting on here, advanced clean trucks. This was a rule. I'll go through that one briefly. But it for the next regulation, which was low NOx omnibus. And finally, we're working currently on regulations to deal with zero-emission technology.
regular webinars. हो सके। Where are we going next? You're telling me about what's now, what's going to happen tomorrow. And I can honestly say, कल की all you होगा। have to do is look at the documents that are shown on the screen to understand where we're headed. स्क्रीन दे with उत्ते जो है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। towards as much zero emission as possible. कोशिश in यही रहती है कि our use. ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਇਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ Advanced clean trucks. So ਵਾਹਨ ਜੋ ਕਰੀਏ। that regulation did two things. It ਉਹਨਾਂ provided ਫਸਟ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। and that's as a ਮਤਾ percentage. ਦੀ ਵਿਕਰੀ And then it also required what's called a large entity reporting. This was a one-time reporting ਦੂਜਾ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ where any company that had more than 50 trucks, owned more than 50 ਜਿਹੜੀ trucks, ਕੰਪਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਹਨ, had a gross income of more than 50 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ were required to do this one-time reporting. That one-time reporting 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟਰੱਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And that's how they were designed. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। I think, Olivia, this is where we come in and see if we have any questions. Yeah, Other- Daniel, do you have any questions you want to ask Randy? Yeah, I do have a couple questions and kind of clarification that I want to make sure is clear for everyone. So this one, Randy, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ। is being asked that if the light, medium, and heavy duty vehicles you are leasing has current registration, couldn't you assume that the vehicle is compliant due to SB1? Actually, I'm going to. ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। That says the DMV has verified that the vehicle in question is in compliance. You're not ਜੋ allowed. ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ। I don't want anybody to assume anything, but that's likely to be the case. Okay. ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। Okay. And then there is one more question, and और प्रश्न है। this one is just kind of interesting because they asked if PSIP includes TRU, and we are assuming no, but I want to TRU ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। Yeah, the PSIP program, or if you PSIP want program, entirely, the periodic smoke inspection program, that only inspection ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। vehicles. It does not include the TRU or TRU gensets. ਉਹ TRU ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। All right. ਠੀਕ And ਹੈ। I think that is all that we would have at the moment. Okay. Okay. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ So Randy, if there's nothing else you want to clarify on road, we can do the evaluation now. Sure. Okay, cool. We do have some time. for evaluation ਕਰਦੇ ਹਾਂ। other things as well. But right now, we are going to take a quick pause after every presentation today and ask you ਅਸੀਂ all ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। evaluation. How would you rate this presentation? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। I do want to remind everyone to add your questions into the Q&A. We will ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ Q&A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ। or we will ask the question live to the presenter. If you are raising your hand today, we will not be calling on you. We're not going to be unmuting any participants. So if you do have questions, Mute please. ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ Q&A ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Attention to the chat. We dropped the contact information that Randy ਚੈਟ mentioned. ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ Truckers at ARB. ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ And then we also have that phone number. crs@arb.ca.gu. We have staff that is very knowledgeable about all the on-road ਸਾਡੇ regulations. ਕੋਲ ਉਹ ਸਟਾਫ ਹਨ ਜੋ ਔਨ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ। What else can I plug for everyone? Okay, so we can end that poll. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। And we can show the
answers too as ਅਸੀਂ well. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਏ ਹਨ। Okay, great job. Thank you so much. Yeah. Oh, we're not actually supposed to- ਧੰਨਵਾਦ। it's just for us. Thank you so much. But it looks like Randy did a great job. I'm glad it wasn't the ਵਧੀਆ other ਕੰਮ one. ਕੀਤਾ ਹੈ। Thank you, Randy. I did have somebody that wanted me ਧੰਨਵਾਦ to. ਰੈਂਡੀ। that I went over. Do we have time to do Okay, that? great. Yeah, we do have time. So let's do that now. ਸਾਡੇ ਕੋਲ Yes. ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। The commenters was looking for me to go over the low use option again. ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਲੋ ਯੂਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ। Since the very beginning, and it's currently available. In fact, you could register a vehicle for it today during the January reporting period. Essentially, what it says is that if you have any vehicle that falls under the truck, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ that is not ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ and that means that it ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ and second of all, does not meet 2010 emission standards. ਜੇ So it doesn't. 2010 ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। If you want to drop it into the low use option, ਲੋ ਯੂਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 1,000 miles per year in the state of ਸਾਲ California, ਵਿੱਚ which does ਮਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। long periods of time and lots of miles there, those don't count. It also doesn't count mileage if you're under a contract with a government agency for emergency. ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡਰ ਹਾਲੇ Not counting those. ਦੇ ਤਹਿਤ Miles per year, annually report, annually renew the option. That is the low use provision. ਅਗਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋ Do ਯੂਜ਼ we have any new questions come into the Q&A in the last couple minutes that we'd like to ask? ਅਗਰ Yeah, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨੋਟ there's ਕਰਾਂਗੇ। also some common questions that have come out throughout the morning. One of them that common question ਹਨ is the PSIP requirements for ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। I guess the delineation between those vehicles between 6 and 14,000 pounds that are 14,000 pound ਦੇ ਬਾਰੇ and just clarification if all vehicles under 14,000 pounds have the DMV smog requirement. ਕਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ Like just clarifying the vehicles that ਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। opacity test is required. Fantastic. Yes, You know, I appreciate people bringing that up because I should have talked about that when I was going over that. So thank you very much for bringing that up. And it is ਧੰਨਵਾਦ exactly. ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ If you ਪੁੱਛਿਆ। have a vehicle that is over 6,000 pounds, but ਅਗਰ under ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜੋ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ 14,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ may or will be part of DMV's biannual ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਸਾਡੇ smog inspection program. ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। The engines have to be 98 or newer, they have to be on road. All those things are part of DMV, their registration program. But that class of vehicles, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ up to and including 14,000 pounds, are oftentimes ਜੋ part. 14,000 ਤੋਂ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। And if they are, then you would be exempt from having to also perform the PSIP test. ਅਗਰ ਉਹ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। Great, thank you. ਧੰਨਵਾਦ। And then also for PSIP inspections, where would they find an inspector that could conduct those tests close to them? Well, we have a little bit. PSIP ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਗਾ। Recommend an individual. There are hundreds of people that have gone through the training to be certified testers for the PSIP program. All I can do, and I know several of them, I work with several of them. ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ PSIP ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। For me. So what I would suggest is ਮੈਂ that ਤੁਹਾਨੂੰ suggest ਕਰਾਂਗਾ Google it or look it up in the ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ the equivalent of that, because they ਤੁਹਾਡੇ advertising for that service. There are people who do it all over the state of California. They ਬੜੇ ਸਾਰੇ charge- ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। and there are a number of them that do a very fantastic job of it. But ਜੋ just ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ give names. Okay, great. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ And then there's another one. If ਇੱਕ what ਹੋਰ is ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ to non-compliant
vehicles with apportioned registration? Oh, that's a really complicated question. First of all, ये प्रश्न है talking about IRP or IRP registration program. इंटरनेशनल प्रोग्राम के बारे में Different levels of registration for all the states that they go to. So हर if your स्टेट vehicle का अलग-अलग लेवल है इसके ध्यान दे Arizona, Colorado, whatever, कैलिफोर्निया एरिज़ोना कोलोराडो ਵਿੱਚ fees based on the ਉਹਨਾਂ amount ਦੇ of ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ if you're going to operate the vehicle in California, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ get your apportioned registration if the vehicle is not compliant. That ਅਗਰ is, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ I think that answers their question, but that's the way we're looking at it. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ A couple common questions that have come up this morning. There has been questions about delays in ordering equipment, but already being notified that the vehicles wouldn't be delivered due to manufacturer's delays. So I just was hoping you could touch on that a little. Yeah, fantastic. Again, this is a situation where I could have brought that up during the presentation, and I didn't know if there was presentation के बीच में गाल दासन किया a very good time to bring this up because this is an issue. It's a major issue. In the truck and bus regulation, there is another provision that if you purchase a piece of equipment, a new अगर truck, तुसी कोई उपकरण खरीदते हो ट्रक वास्ते तो रेगुलेशन दे अनुकूल है September 1st, 4 months prior to the date that you're required to 4 have that. महीने जेड़े पहले सितंबर Causes you not to be able to get that equipment, then you're considered compliant. You do have to be registered properly in the trucker's reporting system. But yeah, you could drive the old vehicle until the new one comes and you're still in compliance. You still would not have any issue with DMV registration. Delays 6 months to 2 years on getting new. You do have to understand that if you didn't do this prior to September 1st, there really is no legal option or way for us to give you that extension, but it is part of the rules. For the next compliance year, make sure you do your due diligence prior to September, and if there is a delay, you can take advantage of it. Great. Thank you, Randy. Thank you, Randy. All right, Randy, we're ready to start our next ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ presentation. ਗੱਲ So ਕਰਦੇ ਹਾਂ I'll hand it back to you. Thank you. All right, let me ਬਹੁਤ wind ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ All right, so okay. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Did I lose control of the ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬੈਕ ਰੋਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਹਨ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Two-engine vehicles are an issue because of that secondary engine. That secondary engine. 2 ਇੰਜਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If you think about it the way I described it just a few moments ago, the portable engine. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Generally be put in this regulation. That also applies to other types of 2-engine vehicles. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। But what I mean by that is that ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਸਪਾਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, to make your work and your life ਉਹ easier. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Or as I just described, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇੜੇ ਤੱਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ and it will create something called a fleet average. ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। The reporting system has an annual. ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। This form that's called a roar form. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਕੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਖੀਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ 4 ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ 772 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ 5000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ
Also included in the large fleet category are ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। That's the fleet ਹੁਣ sizes. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ I already mentioned ਦੇ that this is a fleet ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। as you report your pieces of equipment, some ਹੁਣ of the ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ that we ask for, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ like the model year of the engine, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। the horsepower rating of the engine. And ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। particular piece of equipment to federal standards and ਇਹ federal ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ emission rates for ਜਿਹੜੇ oxides of nitrogen. Now, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾ numbers that your vehicle ਲਾਹਾ is certified ਲੈ to, ਸਕਦੇ ਹੋ। and we put them ਇਸ into ਦੇ a ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। generate a single number, which is the ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ standard ਦੂਸਰੇ emission ਹੋਰ ਵੀ rate, ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ emission rate for your ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਧੂਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। every year your fleet ਹਰ ਸਾਲ average has to meet a ਕਈ certain ਤਰ੍ਹਾਂ level. ਦੇ So your ਤੁਹਾਨੂੰ fleet average is, ਇਹ ਹੋਊਗੇ। do this right, your fleet average is right here, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ standard is right here. ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ As long as your fleet ਜਿੰਨੀ average ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ at or below ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ for ਸਕਦੇ your ਹੋ। size of fleet, your entire fleet's in compliance. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ Target goes like this, it drops down. ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ One time or another, your fleet average is going ਤੁਹਾਡੇ to go ਜਿਹੜੀ above ਬਿਟਿਆਂ ਦੀ what the ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ When ਤੁਸੀਂ that happens, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ do something to improve ਤਾਂ the ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ emission ਵੀ rate of ਦੂਸਰਾ your fleet. ਇਸ ਨੂੰ And the things ਸੁਧਾਰਨ you ਦੇ ਲਈ do ਕਰ are ਸਕਦੇ essentially, updating equipment, ਦੇ ਨਾਲ rewiring ਤੁਹਾਨੂੰ equipment, ਜ਼ਰੂਰੀ dropping equipment into low use, ਦਾ ਪੈ replacing ਸਕਦਾ ਹੈ। equipment with new equipment. There's a ਹੋਰ number ਕਈ of ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ things ਨਵੇਂ that you ਹੋ can do ਸਕਦੇ ਹਨ। with the fleet average. Understand ਦੇ one thing about the fleet average ਕਰ ਸਕਦੇ is ਹੋ। that it's horsepower weighted. ਇਹ ਇਸ The ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ formulation, the ਹਾਰਸ calculation ਪਾਵਰ is made ਵੀ ਹੋ that ਸਕਦੀ gives ਹੈ। more strength, more weight to the larger horsepower pieces of equipment. And the reason ਇਸ behind ਤੋਂ that ਜ਼ਿਆਦਾ is that ਵੱਡੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੀਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। even though their emission rate meets whatever tier standard it is, their mass emissions ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਦਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ of the same ਉਸਦਾ tier as a smaller engine. ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੇਮ ਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਇੰਜਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। Horsepower, and what that means ਤੇ to ਸਭ you is when you ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇੜੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ਬੇੜੇ ਦੀ ਜੋ ਔਸਤ ਹੈ on improving your fleet average. ਉਹ ਫਲੀਟ ਉਹ ਬੇੜੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਔਸਤ ਤੇ Anything to your fleet ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ average, ਹੈ। one big engine is going to really drive that equation. Ultimately, that's what this rule is all about, is fleet averages, and ultimately that's what you have to meet. ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਔਸਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਜੋ ਔਸਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। The back method allows ਤੁਸੀਂ you ਪਾਲਣਾ to ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ignore essentially your fleet average and do what's called turnover of 10% of your horsepower per year. As long as you turn over that 10%, and turnover means retire, replace, repower. You can drop it into something called permanent low use, and those all give you credit in the back system. Until the end of your timeline, you can use best available control technology and utilize credits that the system will give you for doing different positive things towards dropping emissions. Those are the two options. ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਰੀਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। About these options. Let's talk a little bit about LSI, or large spark ignition. This is a regulation. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਜ ਸਪਾਰਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਫਲੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। It's been around for a long time. ਫੋਰਕ ਟਾਈਪ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਹੈ। Very specific requirements for those types of vehicles. It applies to those forklifts, tow tractors. ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ। At airports. Forklift, tow tractor, It has to be at least 25 horsepower, and it has to have a displacement of more than 1 meter. Bus, air, post
GSI ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਵੱਧ 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਫਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ। We take what equipment that you have, each is going to ਹੋਰ have ਫਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਟ ਦੀ ਔਸਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And we add them up and divide by the number of vehicles. That's how we get your fleet average. Those fleet averages were set back in the early 2010, 2012 timeframe and have not changed. There is a 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੀਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਉਸ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। We also have a class that deals with this. It's course MS 505, 505, if you want to learn more about the specifics to the LSI. ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 505 505 ਵਾਸਤੇ ਹੈ off-road. ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। I think Olivia, at this point we Yeah. might have some questions. Off-road staff ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। To listen to our presentations today. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। I'm going to drop in this contact information that Randy just shared for the off-road ਤੇ program. ਆਫ-ਰੋਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜੋ ਵੀ Their email and their phone number. ਜੋ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Anything off-road related. Okay, so we can close that poll out and show the ਅਸੀਂ ਇਹ answer. ਪੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ। All right, so we do have someone using Spanish. Okay. So that's great. All right, we can close that out ਕੁਝ ਲੋਕ now. ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। Our session evaluation. So once again, let's give Randy our feedback on his presentation. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। How you thought Randy did. ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਰੈਂਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ। All right, great. We can close that poll out now. Get your answers in. ਅਸੀਂ and- ਪੋਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ। Okay, our ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Talamantes, air pollution specialist, who will now discuss common truck and bus regulation reporting questions. And then after the ਜਿਹੜੀ report, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ to answer your question ਹੁਣ about reporting. Okay, so we can ਦੇਖਾਂਗੇ go. ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Okay, great. Hello, everyone. This presentation will be focused on answering some of the common reporting questions that both trucker staff and the ਇਹ diesel. ਕੁਝ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। First, which vehicles need to be ਪਹਿਲਾਂ reported in ਕਿਹੜੇ the ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ reporting ਰਿਪੋਰਟ system? ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। On-road vehicles subject to On-road the ਵਾਹਨ truck regulation using ਲਚਕਤਾ the ਵਿਕਲਪ flexibility ਦੀ program ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ will use ਟਰੱਕ ਅਤੇ existing ਬੱਸ programs ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ on the ਅਧੀਨ road to ਹਨ be reported ਜਿਵੇਂ to ਕਿ ਘੱਟ truckers, ਵਰਤੋਂ as well as compliant fleets seeking a certificate of compliance. In some cases, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗਣ are required to ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਫਲੀਟਾਂ। reporting takes place in the truck ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ upload ਕਰਾਂ। compliance and reporting system, otherwise ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ login page in the upper right ਔਰ corner of the ਟਰੱਕ truck ਸਟਾਪ shown ਹੋਮ in ਪੇਜ the screenshot here. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ The ਦਿਖਾਇਆ truck ਗਿਆ ਹੈ। URL is ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਲਿੰਕ ਹੈ arb.ca.gov/truck stop ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਏ। ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਟਰੱਕਰਸ ਆਈਡੀ ਵਿਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਓਡੋਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਟਰੱਕਰ ਸਟਾਫ
trucker staff email, which is now truckers है truckers@arb.ca.gov ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। Trucker staff may request additional ਜੇਕਰ documentation ਵਾਹਨ depending on ਵਰਤਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ if the ਦੀ vehicle 1 is ਤਾਰੀਖ holding out ਤੱਕ compliance on the first of ਗੈਰ the ਅਨੁਕੂਲ compliance ਹੋਵੇਗਾ year, then you can ਤਾਂ report it to ਤੁਸੀਂ truckers ਜਨਵਰੀ with a ਦੀ low use ਓਪਨ exemption ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ or ਮਿਆਦ ਦੇ low ਦੌਰਾਨ during the ਘੱਟ January ਵਰਤੋਂ year ਛੋਟ reporting period. ਅਨੁਪਾਲਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। If your vehicle is already enrolled in low use, you will need to ਮੈਂ update ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੀ the ਓਡੋਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ January ਕਿੱਥੇ year ਅਤੇ reporting ਕਦੋਂ period in your ਅਪਡੇਟ trucker's account ਕਰ to ਸਕਦਾ see ਹਾਂ enroll ਜੋ for the next ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ compliance ਵਰਤੋਂ year. ਵਿੱਚ To ਦਰਜ do ਹੈ। so, you will need to click on ਤੁਸੀਂ View or ਵਾਹਨ Update ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ upon ਹੇਠਾਂ logging in, ਓਡੋਮੀਟਰ then navigate over ਰੀਡਿੰਗਸ to the ਟੈਬ Odometer ਵਿੱਚ Readings tab ਸਾਲਾਨਾ under View Info ਜਨਵਰੀ ਦੇ and enter ਓਪਨ the ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ information ਮਿਆਦ ਦੇ below. ਦੌਰਾਨ You will see the ਓਡੋਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ Odometer ਨੂੰ Readings tab ਅਪਡੇਟ ਕਰ circled in ਸਕਦੇ the ਹੋ। screenshot below. ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਪਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟਰੱਕਰ ਸਟਾਫ truckers@arb.ca.gov ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DMV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਟਰੱਕਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ DMV ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ DMV ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਰਹੇਗੀ ਚਾਹੇ ਟਰੱਕਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ @arb.ca.gov ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਕਾਇਆ DMV ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ DMV ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂ? ਟਰੱਕਰਸ ਲੌਗਇਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲੋ। ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕਰ ਸਟਾਫ truckers@erb.cov.com ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਦਾ ਈਮੇਲ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਤਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਐਸੀਮੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲੇਬਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 12 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੇਬਲ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 14,001 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ DMV ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਗੈਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪਾਲਣਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਰੇਟਿੰਗ GVWR ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। GVWR ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ GVWR ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਲੇਬਲ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Lastly, the GVWR can only be modified by the manufacturer. So relieving a vehicle of some of its load does not have GVWR to ਸਿਰਫ be the manufacturer ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Therefore, to answer this question, the vehicle ਇਸ may ਲਈ weigh less than 14,001 ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ but its GVWR is most likely greater than 14,000 pounds, which makes it subject to the truck and bus regulation, and it will need to be brought into compliance 14,001 and be registered in California. Next, if you installed a 2010 or newer engine on a ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਇੱਕ 2010
ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ EDVR ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵਰ ਹੋਮ ਪੇਜ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਿਯਮਿਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕਰ ਸਟਾਫ trucker@arb.co.uk ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗੈਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ PN ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ PN ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨ SC ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ SC ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। Another common question is, can I ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਆਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਕ ਸਲਾਹਕਾਰ 416 ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। And our final frequently asked question is, who can I contact for reporting and compliance assistance? You can reach out to trucker staff via email at ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? truckers@arb.co.gov ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8666diesel@arb.co.gov ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। Additionally, the diesel hotline है 8 बजे तो लेके 5 बजे तक शुक्रवार तक इंग्लिश स्पैनिश ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। All right, so we're going to answer questions now, and we have April Schmitz on the line to answer questions about reporting. Now, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ at this time. Yeah, there's one question at this point that we can ask, and that is, can you get an extension to update or add trucks? ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? Reporting, the deadline is the 31st of January of every year. So if you contact us assistance regarding reporting, updating your account. For the compliance deadline, option would be to claim the low use option. Or if you were eligible for the manufacturer's delay, that would be something else that you could take advantage of. 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। And then there is another question. ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। And that is it just purchasing 4 months before the deadline or submitting for the extension 4 months before the deadline? So to be eligible for the manufacturer, you need to purchase 4 months before the deadline. And I would recommend So for example, if you entered into a purchase agreement in August of 2022, I would recommend contacting us in December of 2022 once you're informed that the vehicle will not. ਅਗਰ 2022 ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
That sounds good. And there's another question. It's not, I don't know if it's really directly related to reporting, but I guess it is because it's a low use question and that requires reporting. So is there like a predated exemption for old trucks used for low use or show trucks? So that would just simply be the low use option. It would be the low use option. However, some show vehicles are registered as historic with DMV. So if the vehicle is a historic vehicle, with DMV द्वारा register ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। And then there's another question that's come through. It's for planned non-opt ऐसे एक और प्रश्न है and if those like if they're going to be registered for low use ag, and I'm guessing in this situation they're already registered for low use ag, if they need this question, actually I might need to get some more information because they're asking if they need to renew their plan non-op, and I think that one's a pretty specific situation. Okay, that sounds great. जो खास प्रश्न पूछना चाहते ने ये अगर तुसी सानू ईमेल कर दे what our time is at, but I will continue to read and let you know if there's some that we can get. April, we're to looking answer. good at time. We're looking good for time. और प्रश्न पूछ सकते हैं questions, great. and we can go back to some off-road questions too if we'd like. Awesome, great. अगर तुसी पूछना चाहते हो तो और प्रश्न पूछ सकते हो। Someone is asking about for a newly installed 2010 or newer engine on a pre-2011 model year vehicle that's already in truckers. कोई है मॉडल या 2010 से पहले वाले मॉडल दे बारे। I think that one it might Sorry, need I to, was thinking. So yeah. Oh, okay, go ahead. I will say some things and hopefully it helps. If what I'm saying doesn't answer you, go ahead and email truckers. So if the mail करो 2010, but the year of the engine is 2010 or newer, you will registration from TMV. That vehicle is not reported in truckers, but you can report it if you would like. Prior to reporting in truckers. But पहले तो ही truckers से नु report करने दी लोड़ है। And then there is a clarification on low use. Just saying that they within California and California. So just ज़्यादा जानकारी दो। That is correct. The miles in California are limited to 1,000 miles within California में चलने से उन्हें 50 माइल मिल सकते हैं। January 1 and December 31. जनवरी को लेकर 25 दिसंबर तक या फिर स्टेट तो बाहर चल देगा। For me as well. मेरे वास्ते भी एक नवी गल है। So for unlimited miles outside of the state, then are they going to need to verify those miles, or how would they report that? In truckers, there's multiple fields on the page where excuse me, where the fleet would report their odometer reading. It's going to ask for their odometer reading, the date they took the reading, the number of miles they traveled. California to बाहर reading and then the number of out-of-state miles. It will calculate all of that for you. California ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Okay, and then for engines that have been remanufactured, the suppliers have indicated that they're not required to supply an emission control label. Is that correct? And then how can they require them to supply additional information? And ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਾ I'm not sure on the emission control label requirement. शायद वैंडी ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। Sorry, the question from Sandra. Yes. So that's not correct.
remanufactured or so first of all, you have to understand the difference between remanufactured and repowered. A remanufactured engine is one where you simply put new parts that were exactly the same as before. You're not changing the certification status of that engine. You would not control label of that engine. The problem is, and repower means you're completely taking the engine out and updating it to a new. The ECL or emission control label would likely be the same after a remanufacture as it was before. The problem is that oftentimes during remanufacture, they take the component off the engine where the ECL was labeled onto. So I've seen that a bunch of times where they'll valve cover or something gets taken off, and that's where the ECL was. The company that did that is actually supposed to put a new ECL on there, but it happens often enough that really probably going to get a new one is to go back to the manufacturer for that engine, to like to the dealership or something. Let's see, and the vendors are Great, thanks. Yeah, okay. All right, do we have one more question, Danielle? Yeah, just verifying the fleet size for off-road. So is our fleet size based on equipment that only operates in California, or does it take into consideration all the equipment? off-road ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। Okay, great. Thank you, Randy. Thank you, Danielle. Randy, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। Randy, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। Evaluation again, so we can launch that. ਦਾ time ਹੈ। Let us know what you thought of the presentation on regulation reporting. ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਕਾਮਨ ਬੱਸ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? So now we are going to take a break. We can close out ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ break ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। With a presentation on the zero-emission regulations that are in place today. ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ zero-emission ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। So thank you so much for staying with us and enjoying 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ 10:40 to listen to Bruce talk about those regulations. ਫਿਰ Bruce ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। So go stretch your legs, get a snack, ਲਵਾਂਗੇ। at 10:40. ਕਾਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। All right, welcome back, everyone. Our break is now over. Now, We're going to do a couple polls. So the first one is, how familiar are you with zero-emission trucks, such as battery electric or fuel cell trucks? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। Okay, and then there's also a second question on this poll. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ How ਦੂਸਰਾ long is your most common route? Okay, ਕਿੰਨੀ so ਦੇਰ ਤੱਕ please put ਜਿਹੜਾ your ਸਭ answers ਤੋਂ in. ਜ਼ਿਆਦਾ Are you very familiar with these vehicles? Are you looking to get some more information, not familiar at all? ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। All right, let's show those answers for that poll now. Okay, ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। All right, so it looks like we do have some folks that are very familiar, and some ਸਾਰੇ that fall ਬਹੁਤ in the ਬਹੁਤ somewhat and a little familiar. So Bruce's presentation will be very valuable for all of you. ਜਾਣਕਾਰੀ And ਨਹੀਂ then ਹੈ। it looks like our most common route goes for about less than 50 miles a day, and then we have quite a few that do over 150 miles a day. Okay, that's great. Okay, so we can close this out. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ Head on to our next presentation today. ਤੇ ਅਗਲੀ Heard ਆਪਣੀ from our next presenter,
Welcome back, Bruce Tudor, Manager of the Compliance Assistance and Outreach Section. ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਸਾਡਾ Here to talk to us about the zero emission regulations that are in place today and that are being developed as ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ well today. So he's going to be ਗੱਲ ਕਰ presenting. Welcome back, Bruce. And one more thing ਸਵਾਗਤ ਹੈ before I ਵਾਪਸ hand it ਆਉਂਦੇ over, ਸਾਡਾ I just want ਸਵਾਗਤ ਹੈ to ਬਰੂਸ remind everyone that if you have questions during ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ Bruce's ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ presentation, please put them in the Q&A section of ਆਪਣਾ the ਆਪਣਾ Zoom portal. QA ਦੇ All ਵਿੱਚ right, take it away, Bruce. ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਖੋ Thank you again, Olivia. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ And ਮਿਹਰਬਾਨੀ I ਓਲੀਵੀਆ believe I have control over my presentation, but bear with me here. ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ Someone's ਮੇਰਾ giving me ਸਾਰਾ control of the screen. So, as ਕੰਟਰੋਲ Olivia ਜਿਹੜਾ said, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ you've heard from me a couple times today. I ਕੰਪਨੀ get to ਦੇ ਹਨ MC duties with Olivia, but this in particular is a presentation that I'm giving, and it is ਖਾਸ ਤੌਰ going ਤੇ to cover ਜਾ the ਰਹੇ various regulations that we already have in place and that we're ਆਪਣੇ working ਕੋਲ on ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ really ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ to drive the zero emission market and the ਜੋ ultimate turnover to zero ਦੇ emission ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ vehicles ਦੱਸੂਗਾ in the state of California. And one of the slides that we're going to talk about a little bit in a moment will ਇਸ ਦੇ show you ਬਾਰੇ it's not just the state of California, not by a long shot. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ Okay, there we go. No, I think went the wrong way. Sorry. There we go. Sorry about that. All right. So, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ what is really driving? What's the underlying driver of the zero emission vehicles? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ protecting the public's health. ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੇੜੇ ਹਨ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ reduce NOx, ozone precursor, that's all that is, and greenhouse gases. You just quickly here, I'm not going to dwell on it, but see some of the various plans ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ are diesel regulations that we've adopted, and you've ਸਭ ਤੋਂ heard ਪਹਿਲਾਂ about some of those from Randy, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ heavy-duty ਕਾਨੂੰਨ ITAM. ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ Later, the yellow on the top, those are ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪੀਲੇ ਹਨ zero-emission vehicles regulations. ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਫਰ pertain to things like ocean-going vessels. They have to plug in when they're at port and so forth. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ arena we do or we are doing ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ and that is we start with the vehicles ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ early on to regulate in a certain way. What I mean by that is we are diesel ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ those are the vehicles that are running around your neighborhood all the time. They were ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ also they had short routes and so forth. They were a great one ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ and so forth were some of the other early ones. Here you'll see innovative clean ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ transit vehicles were one of the first ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਬੇੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੂਚਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਵੱਛ ਬੇੜੇ ਹਨ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਹਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 2040 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 100% ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਸੇਲ 2035 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਏਗੀਆਂ। 15 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ in this case it is a non-binding ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 0% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 0% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਵੱਛ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੱਛ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸਵੱਛ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ we spoke with, this is what he had done for years, has worked on. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ He said, ਗੱਲਬਾਤ 2 years ਦੱਸੀ ago, if you would have said to ਇੱਕ me ਸਾਲ that ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ battery ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ prices are ਗੌਰ going to be where they are ਹੋਵੇ ਤਾਂ today, and what's called battery density, that's the amount ਇਹ of ਪਹਿਲਾਂ energy ਵੀ you can ਦੇਖਿਆ store ਇਸ in a battery, ਬੈਟਰੀ ਦੀ he would have said, no, that's maybe true, ਘਣਤਾ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ with the ਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ technology is moving forward in leaps and ਤਕਨੀਕ bounds. ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ Types of vehicles that are out there. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ This ਸਾਡੇ slide ਕੋਲ is a little bit old. ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ Maybe ਇਹ 6 months or so ago ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ since we ਦੇ ਉੱਤੇ updated it. ਸਾਰੀਆਂ More ਦਿੱਤੀਆਂ vehicles out there now. We actually even took some of the vehicles off of here ਕੋਲ ਕਈ because ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ or type of vehicle. But ਜਿਸ this ਦੇ gives you ਨਾਲ an ਤੁਸੀਂ idea ਦੇਖਦੇ ਹੋ of what's out there by class. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ And you'll see even ਤੇ in the heavy ਸੰਬੰਧਿਤ duty market, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ vehicles that are ਕਿ out there, and there are more that are coming. ਸਵੱਛ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ You talk to ਜਾਣਕਾਰੀ Peterbilt, you talk to Volvo, you talk to ਮੁਹੱਈਆ other guys, and it's like, ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ we've got another 1 or 2 models coming out. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ 2-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ Vehicles are there, and they ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ by the people that actually use them. Alright? So, ਵਾਹਨ ਹਨ sorry, availability again, just ਸਿੱਧੇ the ਟਰੱਕਾਂ idea, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ straight truck being, not ਉਪਲਬਧੀ not a tractor trailer. ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ How many were available? ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ And ਤਹਿਤ there ਅਸੀਂ are a number ਕਰ more ਸਕਦੇ ਇਸ that ਨੂੰ will be available ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ in 2023. And 20 again, ਤੋਂ this probably needs to ਤੱਕ be ਹੋ updated ਜਾਊਗੇ because I believe there's even more than that that are set to be out there by that time. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ Tractor ਸਕਦਾ commercial availability. I've mentioned some of these ਇਸ ਦੇ ਲਈ companies. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Here's ਪਹਿਲਾਂ what these companies have been ਜਾਣਕਾਰੀ telling us, and some of them ਕਰਵਾਈ are a little bit ਦੇ ਤਹਿਤ because of everything that's been going on with ਹਰ ਕੋਈ the ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ pandemic and supply chain. Some of ਇਸ them are ਤੋਂ a little bit behind, ਦੀ but ਗੱਲ not much behind. And you can see, as I said, Peterbilt, Kenworth, Volvo, Tesla, Hyundai. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਟਰਬਿਲਟ, ਕੈਨਵਰਥ, ਵੋਲਵੋ, ਟੈਸਲਾ, ਹੁੰਡਾਈ ਇਹ ਸਭ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। All of these countries, Freightliner, BYD, Lion, Nikola, they're all getting ready to introduce trucks into the market or have actually ਇਹ introduced ਸਭ trucks. ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। Just like with everything, are a little tough to get a hold of right now, but that will. ਅਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। That is the regulation that we're working on right now. ਉन्नत ਸਾਫ ਬੇੜੇ ਦੀ That ਰੂਪਰੇਖਾ regulation, the focus of it is on ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਬੇੜੇ what we're talking about, and this is ਟੇਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ Randy mentioned regarding the advanced ਜੋ clean ਕਿ fuel ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ market segment, but priority ਸੇਮ really what we're ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ companies with 50 ਔਰ ਤੁਸੀਂ million ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ gross annual revenue, 50 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ I think that ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ I want ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ participate ਇਸੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। in just a moment, but the rules still under development. ਵਾਹਨ We're ਪੂਰੀ to go late this year Rating. to our board ਵਾਲੇ but that ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ with the regulated community, ਘੱਟ with 8500 ਪਾਉਂਡ with public interest groups of all kinds. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Priority fleets, why a priority? Because ਪਰ what ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ earlier with solid waste collection ਜਾਂ vehicles, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਹੀਕਲ ਨੇ and so forth, ਤੇ the ਬਹੁਤ very ਵੱਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ running around in neighborhoods, drayage trucks, ਤੇ port trucks, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ the very vehicles that are ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ neighborhood ਪੂਰੇ ਪੜੋਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ causing the greatest near-term health impact to ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ and that's why we call it ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ our ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। how should I put this? And I don't want to go into a lot of detail about the regulation ਔਰ ਮੈਂ because ਉਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ but it ਕਿਉਂਕਿ does ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ that ਪਰ only ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹੀਕਲ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ which covers vehicles of 14,000 pounds gross vehicle weight and above. This regulation ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 14,000 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਵਾਹੀਕਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾਸ 2 ਵੀ ਵਾਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ and that's really just the ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਮਾਂ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2042 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ telling you that everybody on this call ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ 42 ਸਾਫ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਉન્નਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ sales requirement and that was really critical. They're kind of bookends ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਨੇ amount of ਜਿਹੜੇ vehicles in California ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹੀਕਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ industry you now have to purchase a certain ਔਰ amount ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ zero emission vehicles. So as I said, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0% ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੇ driving the supply with advanced clean trucks ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਫ ਟਰੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਬੇੜੇ ਹੋਣ I'm going to ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ come on there it is there's some information I will take some questions ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ just the beginning of our efforts ਇਹ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ very complicated it's complicated for ਅਸੀਂ us ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ you know they're the ones that ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ and again it's not for this ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਪਰ not only ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ private industry to make sure ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਆਉਣ brand new to everybody so we know that we have to assist everyone ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ we haven't settled on a name but it's basically a one stop like this for ਔਰ ਅਸੀਂ one stop ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ I'm not introducing him yet I'll turn that back over to Olivia but we'll be by another one Olivia ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾ just giving some basics about them again what we try ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ help the regulated community and I know there are lots of ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ we have work group meetings ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ discuss those things and we're trying to ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਈਏ try and be pointed at ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ how does this ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ so that's about all I have to say ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ questions that you can ask Bruce that are specific to this presentation? Daniel, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ one question and that is has the program established that 50% of purchases have to be ZEV by 2024? Reserve specific requirement. प्रतिशत ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ I didn't work I am actually as some of the other people on this call are
are working on the Advanced Clean Fleet regulation. Mhm. But I ਅਸੀਂ do- ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਫਲੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2024 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ I'll look up ਇਹ the ਸ਼ਾਇਦ answer to that and type ਇਹ it ਸ਼ਾਇਦ into the chat. 2034 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ At least I can't move them, so I apologize. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ The first phase in requirement is for ਅਸੀਂ manufacturers. ਐਡਵਾਂਸ ਟਰੱਕ ਕਲੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2024, 5 to 9% of Yeah, sales must be zero emission. As far as the advanced 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that phase in schedule is still in the works. That's something that we have a proposed deadline, and you'll find ਇਸਦੇ that ਵਾਸਤੇ on- ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ Because of what Olivia just said, and that was perfect. Thank you. I do encourage everyone. ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫਲੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Will probably look right like, but ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ Follow up with that. Is there a specific like class of vehicles that's ਮੈਂ included? ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਨੇ in which regulation? ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ Well, I believe that they're both ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ on up to ਕਲਾਸ 2B ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੀਨ fleet is. So Mhm. we're really ਜਾਂ talking ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੀਨ ਬੇੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇੜੇ ਤੇ like dually 250s. Mhm. And again, this is not the private person's vehicle. ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ Maintenance company might own if they were big enough. ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਧੰਨਵਾਦ Danielle, I know that this one's not, it doesn't pertain to Bruce's presentation, but someone asked if we were going to discuss the off-road diesel amendments. ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ But I don't think that we're going to be covering. ਬਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੈਂਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ It's actually a longer discussion than we have right now for this. So I would suggest ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ MS 555. ਰੈਂਡੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 555 ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ I'll send the link to her. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਵਾਂਗੀ Okay, I don't know. I Thank you. don't see any, but Danielle, is there any other questions we have for Bruce? ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਬਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਰੂਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ I can talk and we can get answers out to those couple that are there if you'd like. Great, thank you. ਬਰੂਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡੈਨੀਅਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗਾ Thank you, Bruce. All right, Olivia, thank you. And so Bruce had a list of links on his last slide there. I went ahead and put those into the chat. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ The drafted regulation ਐਡਵਾਂਸ link. ਕਲੀਨ ਫਲੀਟ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ You can also ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗਾ workshops and our work groups. ਉੱਥੇ There's a ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕ ਗਰੁੱਪ FAQ ਨੇ ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ ਉਸਤੇ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ Regulation question ਨੇ development process right now. So that page will be your ਉਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ will be a work group specifically ਔਰ ਉਹਦੇ covering ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋਗੇ that will keep you in the know ਤੁਸੀਂ about that work group ਤਾਂ coming up. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ Zeddy tool. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ੈਵੀ ਟੂਲ ਇਸੇ ਵੇ ਜ਼ੈਟੀ ਟੂਲ
ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ All right, thank you everyone for giving your feedback. We can close that poll out now. ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵਾਸਤੇ Next presentation, I just want to remind everyone while Brandon's speaking, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ questions into the Q&A. ਆਪਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਟ ਤੇ ਜਾਂ Q&A ਤੇ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Click on the chat at the bottom. ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੈਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ And you can scroll through. ਚੈਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ You'll have those links ready to take a look at. I also want to remind everyone. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਟ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿੰਕਸ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਸੇ If there's anything that you want to go back and listen to again, we will be posting the presentation on our CARB training and events page. Right now, you'll see we have a video on there from our last event in October, but this information is always evolving. We have new information for you, so it's great to watch the latest event, and we will be replacing that older video with a new one in the coming weeks. ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ Next up, I'm going to introduce Brandon Rose, air pollution specialist. ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਨੂੰ Zero-Emission Technologies for medium and heavy-duty vehicles, and he's going to provide tips on how you can start building your zero-emission fleet and meet your fueling and charging needs. All right, take it away, Brandon. Brandon, you're muted, just so you know. I know, I'm getting there. All right, welcome everybody. Takes a second sometimes. So look, I'm Brandon Rose. Long time. Brandon Rose hai. Been doing the truck and bus rule since 2006. Been really interesting as we're watching the transportation sector. Transportation sector nu dekh rahe hain na. I think something really great and something zero emission that can help. Emission zero. How to go electric presentation over the last year or so. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ You can really start thinking about how that's going to go. So let me go ahead and jump right into the presentation. ਵਧਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਲ There we go. Okay, so for the overview slide, first I'm going to explain a bit about battery electric and hydrogen fuel cell. Then I'll briefly discuss the types of chargers, stations, and then I'll discuss some of the drawbacks to consider. We will switch over to more of a project planning discussion in the second half. We think a little bit about fleet needs, who you might partner with as you build a team. We'll talk about where to find vehicle information, needed. And then finally, we'll talk a little bit about timelines and costs for your project. So first thing is, what is a battery electric vehicle? पहली गल है कि बैटरी We also call it a BEV. It runs on electricity, and so there's zero tailpipe. है जो कि बैटरी नाल चलती The vehicle uses batteries as the sole source
of power for vehicle movement. ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Instead of an engine and a battery pack instead of a fuel tank. And so, of course, it has to be regularly to recharge. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ The term that's often used is miles per gallon equivalent, or MPGE, right? This allows us to compare ਜਗ੍ਹਾ MPG ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ vehicles and electric. Another common term that's used is miles per kilowatt hour. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ used to seeing on your electric ਚਾਰਜਰ utility, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੇ and that is it's a volume of electricity over time. So what's important to know is that most trucks can drive about 1/2 to 2 miles per kilowatt hour. And if you look at ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹਨ in the trucks are rated for ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ as well. So let's say a vehicle can go, to 1 mile per kilowatt hour. It has 100 miles on charge. And that's just a very 100 ਮਾਈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ on the bottom part of this slide. ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ And the electric motor, they run on alternating current or AC power. Well, the battery ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ direct current or DC power. So there's an onboard inverter ਇਸ ਨੂੰ DC ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ the electricity to whatever is needed. ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ It controls all of this. ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ Okay. Sometimes the motors are integrated directly into each hub, or the batteries can be on the side or between the frame rails as well. So let me jump on to the next slide. ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ It's the empty platform. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ This one actually happens to be from Motive, and you can ਇੱਕ see BEV ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈ the vehicle, and then the battery boxes are way in the back between the wheels as well. ਦੇ ਪਹੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ The chassis can take any to different number of body types, and we continue to see ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ streamlined designs. ਐਸਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ Okay. So I want to, on this next slide, I want to give just a brief charger introduction. ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣੇ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ Complicated, and so I'm just going to go through at a high level. ਚਾਰਜ Don't worry if you don't catch all of it, because it is a lot. ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ The battery electric vehicles, they need to be plugged in to charge. ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ The charge depends primarily on two things, right? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ Station and the ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ that communicate with the station, and they self-regulate. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਟ ਔਨ ਬੋਰਡ ਚਾਰਜਰ ਹਨ Battery ਚਾਰਜਿੰਗ capacity ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ and then station output. Basically, the higher the station's output, the faster the charging, right? A common term that you'll see ਚਾਰਜਿੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ per minute, or maybe per 10 minutes, or per Right. hour. ਇਹ So you ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ right in the background. All you need to know is how much distance am I adding, per hour of charging, rather ਇੱਕ than ਘੰਟੇ knowing ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ So next on this slide, I want to give a quick overview of the ਮੈਂ different ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ There's level 1 ਤੇ stations, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ DC fast charging. ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੈਵਲ 1 ਲੈਵਲ 2 ਤੇ These are called level
three. ਚੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ DCFC। A level 1, it's the ਸਭ ਤੋਂ lowest. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਜੋ ਲੋਐਸਟ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿੰਦਾ household socket. ਜਿੰਦਾ 120 ਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Because they're really slow. ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨ The next step up is a level ਪਬਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। So think of something like your clothes dryer or your oven in your ਅਗਰ house. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ 20 kilowatts of capacity. ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨੈਟ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਤੁਸੀਂ 240 ਵਾਟ ਦਾ ਸਾਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ Basically, so 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। right, and you're charging at 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ to charge. And so that might be a really good option for a vehicle that's sitting overnight at a depot, right? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। Wattage. The watts is equal to volts times amps. ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਲਾਹ ਹੈ। And you multiply it by 80 amps. That's equal to 19.2 kilowatts, which is where I get my 20 kilowatt number from. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਲਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 240 ਵੋਲਟ ਦਾ 80 amp ਹੈ ਜੋ ਕਿ 19.2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। Today's discussion, but just be aware there's definitely more to it. Okay, so the first two charger levels जो चार्जर वाले लेवल हैं वो AC power but the batteries were ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। power as I mentioned. So the ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ vehicle ਕਿਹਾ ਸੀ on board. For DC fast chargers, ਪਰ ਜਿਹੜੀ right, ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ DC ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। and the batteries can charge directly much ਬੈਟਰੀਆਂ faster. ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਔਨਬੋਰਡ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Up to about 350 kilowatts or kW today. There's also work on what's ਤੁਸੀਂ called ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ over 1,000 kilowatts. ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 350 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਹੈ। So those are some of the variables that go into charging. Finally, on this slide, I ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ and that's the things you just need to be aware of. So on the right side of the slide here, ਜੋ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਪਾਸੇ common plugs today. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਗ ਬਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹਨ Versions that are used in other parts of the world. So I'm keeping this really focused. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। More out there. Here on the top right is the SAE J1772 or J ਅਤੇ ਇੱਕ connector. SAE J1772 ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ The lower level ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ kilowatt max, the slower chargers. ਜੋ ਕਿ ਲੈਵਲ 2 ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ In the middle, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। charging system or CCS. ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ CCS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ On the bottom. ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਕਨੈਕਟਰ DC ਫਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 350 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। 3068 connector. ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ SAE 368 ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ As well, so I wanted to be ਆਮ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। information later in the ਇਹ ਜਿਹੜੀ presentation. ਸਾਰੀ But the main ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ there's the three types of charging stations. ਕਿ ਦੇਖते ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹਨ ਤੇ Sort of summary of this slide. ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਗ ਦਾ ਟਾਈਪ। Okay.
So this next slide, what is a fuel cell अगली vehicle? slide. ईंधन बिजली वाहन की होते हैं Uses a fuel cell stack ईंधन सेल बिजली वाहन for the batteries and the बड़े वाहन जो बिजली पैदा करने लगी ऑनबोर्ड ईंधन सेल ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ to produce ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ water is the only byproduct, right? This technology generally requires the same components as a battery electric ਇਹਦੇ vehicle. ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ In is the fuel cell stack and large ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ storage tanks. ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਈਂਧਨ Vehicles still have some batteries to help with short-term power demands, but there's a lot fewer than in a pure electric truck. And you can see the on this picture. ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ The components, including the stack under the ਇਹਦੇ hood, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ tanks on the back. ਗੋਲੇ You see ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ And then also note that the fuel cell vehicle ਜਿਵੇਂ uses ਈਂਧਨ ਸੈਲ ਸਟੈਕ to indicate the amount of storage on board, right? So that's also what hydrogen stations. battery pack, battery प्रबंधक, inverter, charge controller, To a gallon of diesel. तापमान प्रबंधक तेजी नाल बलदा है So let me jump to the next slide. कि मैं हुन अगली स्लाइड वाल वधदा हां A fuel cell platform. What you're seeing today is एक developed तस्वीर है ईंधन सेल प्लेटफॉर्म and ईंधन सेल प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है type chassis that can be finished in any देख number. सकते हो कि आज ਅਸੀਂ There's also a lot of work going on. आगे आगे बढ़ रहे हैं And there's been some major announcements recently. I know Nikola has had press releases that their vehicles are going काफी into बहुत सारा काम कर चुके हैं और भी बहुत काम कर रहे हैं TSI. So there's definitely active work और going on. ट्रकों ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ Okay, let me jump on to the next slide. ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹਾਂ Let's sort of give you some ਇਹ resources. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ Look up ਕੋਲ stations. ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ And so the federal government runs a really great ਜਿੱਥੇ website called ਤੁਸੀਂ ਈਂਧਨ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ Data Center. I have this couple of screenshots. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ And it shows you the ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉન્નਤ ਤਾਪ and hydrogen ਸਟੇਸ਼ਨ stations. ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ Most of these, many of these ਕਿੱਥੇ locations. ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Greatly expand fueling locations over the next few years. These ਆਉਣ screenshots ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ mid-summer 2020, and so some of the ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ numbers. ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ There's always some coming on. ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਤ Doing, I think it's ਸਰਕਾਰ Bruce ਜਾਣ ਦਾ doing this advanced clean plan fleet ਹੈ group meetings, and we've ਕਾਫੀ been ਸਾਰੇ doing ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਨ to that infrastructure development ਹਲਕੇ process. ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਟ How ਇਹ does ਆਉਣ ਵਾਲੇ the model demand for electricity, and then how does it put ਇਹ ਵਾਲਾ out? ਪਲਾਨ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ And so when you look at those studies, there's generally ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ a lot of work to do, but there is ਹਾਲੇ going to be ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ to power all these vehicles as they come online over the next, 5, 10, and 20 years. It really is. 5 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ So let me jump on it. I have this slide here. I picked this up watching somebody else's presentation a few years ago. And the ideas of a lot of ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ using today, they're very different than what we're used to in the transportation and ਅਸੀਂ trucking ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ miles per gallon or horsepower, right? But I want to point out ਗੈਲਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰ different names. ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ To perform ਕਿ a lot of the ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹਨ And so, for example, here, a ਆਪਣੇ fuel ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ generates power. ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹਨ So that's the ਜਿਵੇਂ same ਕਿ as diesel engine. ਇੰਧਨ ਸੈਲ ਜਨਰੇਟਰ ਪਾਵਰ Power. ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਵਰਗਾ ਹੈ Or hydrogen storage tank. बैटरी पैक और हाइड्रोजन टैंक Fuel tank
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ એનર્ਜੀ kilowatt hours ਸਾਰੇ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਵਰਗੇ ਹਨ instead of gallons. The next one, the electric drivetrain, ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਕਿਲੋ ਗੈਲਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ drives the vehicle forward. ਜੋ ਕਿ ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ The last one is the battery management system. ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ Terminology, but very much the same. ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ Okay. So next, let me just jump forward and talk a little bit about some of the benefits of battery electric and fuel cell. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਸੈਲ ਦੇ ਕੀ benefit ਹਨ Which is CARB, right? We really like that. It's good for the environment. It's good for everyone. Right? ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ Starting and stopping allows the ਜਿਸ regenerative ਤਰ੍ਹਾਂ braking. ਕਿ ਕਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ Next, we have low cost fuel with LCFS ਸਾਡੇ ਕੋਲ credit. ਹੁਣ ਹੈ We'll talk a little bit ਲੋ more ਕਾਬ about this later. ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ Low cost or ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ changes and the brakes last longer. The powertrain is responsive. Drivers find them fun to drive, right? Because electric motors ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ idling emissions, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ right? We do hear ਰੱਖ consistently ਰਖਾਵ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ when they have the choice. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਚਿਕਨੀ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨ Vehicle costs are declining rapidly. ਕੋਈ Since 2010, ਅਨਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ actually dropped about ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ and more capacity being added to vehicles, which increases range. ਜੋ ਕਿ 90% Couple of photos, ਘਟਦੀ ਹੈ some different zero emission vehicles. So let me talk about some of the purchase considerations. Here are some things that you really want to consider. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ One, their higher upfront costs. ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Lower total cost of ownership. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ Slide on this a little bit. ਆਵਾਜ਼ Next, currently battery electric trucks, they're ideal for garaging at central hubs with lower daily mileage. ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ This is changing, but that is what it is today. ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਜਟ The ਵੀ infrastructure for ਕਰ ਰਹੀ charging or filling is still growing, right? Electricity use also needs to ਬਿਜਲੀ be ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ managed ਵੀ to ensure that you have a reasonable bill. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ You don't want ਬੈਟਰੀਆਂ to accidentally spike your electric bill. ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ I'll ਵੀ talk a little bit about utility partnerships later on. ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ Today's battery electric vehicles ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ offer more vehicle choices, but have very ਇਹ low ਕਈ range ਤਰ੍ਹਾਂ and ਦੇ low ਸਾਡੇ charging ਕੋਲ stations. ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ While fuel cell vehicles are ਫੇਟਿਆਂ ਦੇ lighter, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ have ਦਿੰਦੇ longer ਹਨ ranges, and potentially fuel faster. ਇਹ But ਇਸ ਤੋਂ stations ਇਲਾਵਾ may ਤੇਜ਼ be ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ overweight ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ versus ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ electric. ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ And for the heavy duty vehicles, there are a number of ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਹਨ and Bruce ਉਹਨਾਂ mentioned. ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ So let me jump to the next slide. ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ So that ਅਗਲੀ was really an overview ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਾਂ charging and the technology. The second half of the presentation, ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ primer about how to actually buy ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ Q&A for a second. I don't see any active Q&A. ਮੈਨੂੰ so I'm gonna go ahead and ਕੁਐਸਚਨ do ਆਨਸਰਾਂ some ਨੂੰ at the end. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ So on the ਦਿਓ next slide, I'm gonna ਇਸ talk ਤੋਂ about the ਇਲਾਵਾ planning process. ਮੈਂ And ਅਗਲੇ first, I'm gonna be pretty upfront. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ Going ਚੱਲਣਾ ਹੈ zero-emission requires some pre-planning, right? But if you ਪੇਪਰ ask some of ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ these ਬਾਰੇ questions ਵੀ up ਮੈਂ front, ਜਾਣਕਾਰੀ you can really ਮੁਹੱਈਆ streamline the ਕਰਵਾਉਂਗਾ process, save money, and ਲੰਬੀ avoid ਕਿਰਿਆ ਹੈ surprises along ਪੈਰ the way. ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ All ਲਈ of this next section is built upon
ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਬੇੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? Are you trying to meet some type of corporate sustainability goal and ESG ਕਿਸ goal? ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ Maybe you recognize that new technology is on the way and you're looking to do a demonstration to start figuring it all out early so you're ready for the future. Right? Or maybe you're doing it now while there's funding available to take action early. Next, what is the timing? Is your fleet growing in the next few years? ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ at the end of the year. Remember that the 2007 to 2009 engines. 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਜਨਵਰੀ 2000 ਹੈ। What are the operational goals? Right. This is really detailed planning. Like, okay, like how am I really going to integrate these vehicles ਦੇ into ਚਲਾਉਣਾ my ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। dispatch? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ How do I make sure the vehicles charge each day and the right choice for the day's route? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ Next, ਖਰਚ drivers and staff, are they minimally trained on the vehicles? Does the maintenance staff have some basic troubleshooting training? ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰ Being able to swap out a basic fuse that can be the difference between a quick fix and a vehicle stuck in the shop waiting for a manufacturer's mechanic to arrive. I do want to mention a lot of community colleges, they are gearing up and leveraging their existing diesel workforce programs for these new technologies. They are one of your best local resources for this. ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। And then finally, one thing that we found ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ in early demonstration fleets that they're adding a lot more vehicles. ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ demonstration. ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ And so my colleague Jules will talk about some specific examples later. But it's important to realize that a fleet that you might start out as a few zero-emission vehicles might grow a lot faster than you think. ਵੀ ਹੋ A little pre-planning, it can save a lot of money, time to expand. ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ So I like to say, trenching is expensive, but adding extra conduit is cheap. ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Right. So you want to make sure you do some of these simple things like putting in conduit. Everything is dug up. And we'll talk a little bit about on infrastructure as well later on. Okay, so next slide is defining your team. This is an interesting one. I was working on a lessons learned document. This is something I've heard consistently, that building a cross-functional team is critical for success. Right? You know that you're going to run into challenges and some roadblocks, and having a dedicated team with buy-in will help overcome them. So I've listed a few
ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ। The senior executive or owner, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਊਗੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। So here I'm going to talk a little bit about the importance of a strong electric utility partnership. ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। One rule of thumb is to make sure ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੂਸਰੇ is really, really critical. ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। First, evaluate the existing infrastructure, right? Ask how much power does this facility have and will it meet your needs? The electric grid can vary from location to location. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ $5-10 ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Let me jump to the next slide. ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਬੇੜੇ ਕਰਨੀ। Right, and it's like how many miles are driven each day? Like what is the vehicle used for? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ Things like what are the weights? ਦੱਸੂਗਾ। What's my body type? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ things they consider. A lot of the traditional manufacturers, they have zero-emission models, and there's more on the way, and so you can always check with your regular dealership. I saw somewhere in the earlier some talk about do I have to go with ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ small startup, right? And there's definitely some out there, and they have good quality customer service. A lot of them are being acquired by the large multinational corporations. ਦੂਸਰੀਆਂ Definitely options from your local dealers and local manufacturers that you're most familiar with. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। I would suggest modeling
your typical routes that the vehicle will be used on, so you can estimate your energy consumption. ਹੋ Right? ਸਕਦੇ Most manufacturers or dealers, they'll do this Yeah, for you, but they're also free and easy to use calculators online as well. ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ And this will ensure that there's enough range each day to do the work. Right? ਇਸ And some of them are as simple as almost like a Google, like a map, and ਇਸ you ਨੂੰ type in the address of each destination, and it will track the vehicle's energy uses as it goes from point to point and bringing it back home at the end of the day. So things like that. And the one more thing I wanted to mention is make sure to discuss delivery timing, so you can fit that into your plan, right? You want to make sure that the vehicles, right, are being actively being manufactured or in production. I think we've heard even right now there's some pretty long delays just for conventional vehicles. But you do want to try to have your vehicles show up when maybe your infrastructure ਇਸ ਦੇ components are complete, as close as you can. ਨਾਲ ਨੂੰ So ਵੀ here's a couple of resources at the bottom of the slide. We mentioned them a little bit in Bruce's presentation. These will help you identify potential vehicles based on body type. ਅਤੇ There's ਕੀ a hybrid voucher incentive program Really? website, or HVIP. And it's been updated recently, relatively recently, to include a lot of basic vehicle information. ਇਹ ਹੁਣ There's also the Zero-Emissions Technology Inventory Tool, They- or ZETI ਤਰ੍ਹਾਂ tool, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ that lets you identify specific vehicles as well. ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ There's also vehicle guides with similar information out ਹੋਰ there. ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ Here's a link to San Diego Gas and Electric's version that I liked. I thought it was a nice, clean summary of vehicles. But there's many others out there that are relatively easy to search for and find. And it can ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ identify potential manufacturers that Or- you can talk to and follow up with. And ਉਪਭੋਗਤਾ then I'm going to just show you, let's switch to the next slide, show you a couple of screenshots. ਜਿਹੜਾ Just to give you a little bit of familiarity with these websites that I'm referring to. ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ Here is the HVIP website. This is the vehicle page. This is not the home page. And it's really a great resource. And you click on the different body types, you'll get a list of available vehicles by company. And they'll also list vehicle details as well. So many actually include a spec sheet. They can give you all the pertinent details built and linked right into the website, which is really convenient. Let me then skip to ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ right. ZETI I tool mentioned that CalStar website. both of these websites. So some of the data does overlap, but I do like this. ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਡਾਟਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ And you can see on the top here, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ and then on the left is the map of the ਜਿੱਥੇ world. ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਕਾਰ On the right are all the different manufacturers. ਔਰ And you ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਾਹੀਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ and then at the bottom, ਕੁਝ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ availability ਔਰ data as well. ਉਹਨਾਂ ਦੇ Some idea of ਉਹਨਾਂ ਦਾ now, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ Okay. ਸਰੋਤ ਹੈ Talk a little bit about resources. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Jump over and talk a little bit about ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ in more detail. ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ Is an important aspect for success. ਇਹ Right. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ Are going to vary ਨੀਡ ਹੈ on your specific situation. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ It depends, right? Which is for ਔਰ somebody. ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ Let me hear about your situation. it depends on ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਗ੍ਰਿਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ How you operate matters, like parking at a depot. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ How much power you'll need, right? Which then dictates your technology and the vehicles and the stations that you need. ਸਥਾਨ ਸਨਾਥਨ
ਟੈਂਚਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ, ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ। Based on the specific location in the neighborhood distribution grid, right? Also, ਔਰ ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। transformer can be expensive, as well as trenching. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ, right? There are a ਜਾਂ number ਫਿਰ of ਚਾਰਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਪਏਗਾ। We'll touch on them a little bit, and then I believe our funding presentation includes a slide on them as well. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗਾ? How does this fit into your site use patterns? Are the vehicles coming and going in one area? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀਕਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ Right? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। And maybe you need to deal with, maybe you don't own the property, right? We've certainly ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਨ somebody ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨ ਸਪਲਾਈ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਸਮਾਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। Next is, what are the electric vehicle supply equipment? So you run into this term EVSE. EVSE ਬਿਜਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨ ਸਪਲਾਈ ਉਪਕਰਨ। Advanced software charging management, or will a simple ਤੁਹਾਨੂੰ timer ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਥਾਨਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ AHJ. AHJ Way of doing things. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, Right. So you want to ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। how much ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, will they provide you, right? ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। Business development has done a lot of work to help streamline. ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। You always need to be aware of them. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Starting to come to the end here. Next, timing. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਵਾਂ। So we'll talk a little bit about the timing. One of the things that we've ਥੋੜਾ heard ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। in the demos and pilots is to allow for plenty of time for a project to come together. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। Deploy your electric charging ਇਸ infrastructure. ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। Deployment can take months or longer. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ So ਕਾਰਨ vehicles may not need many facility upgrades. ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਪੈਣਗੇ। Expansion might need extensive facility rework and a lot of flexibility. ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। Based on some deployment best ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। electrical upgrades. ਬੇੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। That 48 ਇਸ months. ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 3 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨਾਤੀ, So ਬਿਜਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, that would be 6 ਤੋਂ 48 ਮਹੀਨੇ really extreme case. ਤੈਨਾਤੀ, ਵਾਹਨ ਏਕੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ। Why it's important to talk to your utility. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ Utility ਪਤਾ pro. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Integration, generally about 1 to 3 months as well. ਵਾਹਨ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। Getting the fleet, the vehicles and the drivers trained and making sure that they're like running whatever routes. ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ How does your ਜਿਹੜੇ ਕਿ organization ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ
हिलाते ने specifications and put out a solicitation for bids, like a government ਤੁਹਾਡੀ agency. ਸੰਸਥਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ And get quotes. ਬਿਡ ਜਾਂ ਕੋਟ Do you need to ਔਰ get ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ budget cycle, right? Or it might take years. ਕੋਈ ਬਜਟ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ And put together enough information, right? Enough of a ਔਰ plan. ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ Talked to and seen the presentations on these ਇਸ ਲਈ pilots and ਬਹੁਤ demos. ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ Okay. Next, this slide, I'm just ਅੱਗੇ going to touch ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ briefly a cost comparison example. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਗਤ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ A, ਇਸ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ class 5 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ It ਹੈ is comparing diesel fuel versus battery electric ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਔਰ over 12 ਇੰਧਨ ਸੈੱਲ and operating 26,000. 2024 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 5 ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 26,000 ਮੀਲ ਚੱਲੀ ਹੈ Is predicted to be lower than conventional diesel fuel. So looking at the middle column. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਲੀ ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ And what we find is that even in situations where all the power is coming from a higher cost retail station, that going ਔਰ ਅਸੀਂ electric ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ I'm not going to read. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ Here are the ਔਰ main ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ predictable route with depot ਇਹ charging ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ at 15 cents per kWh. ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋ ਚਾਰਜਿੰਗ This is a little low, ਕਿ but 15.15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਡਿਪੋ ਚਾਰਜਿੰਗ 3.8 mpg for conventional, ਕਸ਼ੁਰਤਾ 3 miles per kilowatt hour. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖੋ 13.8 mpg Cost 31 cents per mile for conventional, 23 cents per mile for electric, and an LCFS credit value of 17 ਬਿਜਲੀ cents 1.3 ਮੀਲ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ as well. ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਡੀਜ਼ਲ 0.31 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਬਿਜਲੀ 0.23 ਪਰ ਮੀਲ ਡਾਲਰ But this like ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ what are your upfront vehicle costs? Right? They're ਲਾਗਤਾਂ definitely ਅਤੇ ਵੇਤਨ to get into this vehicle up ਇਹ front. ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ How do I find out? ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ Being realistic. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ So this slide ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ to help finance the infrastructure and the vehicles. ਇਹ ਕੁਝ We have a- ਬੁਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ That will go through some of these in more detail later. But I'll be ਅਸੀਂ brief. ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ And the energized ਬੁਨਿਆਦੀ program, ਢਾਂਚੇ ਤੇ CEC, ਇਨਸੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੈਲ ਈਵੀਆਈਪੀ ਕੈਲ ਸੀਏਪੀ ਲੋਨ and then there's ਚੱਲ also ਰਹੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਗਣਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ provides an incentive ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ alternative. ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਗਣਤਾਂ Right? Because it can ਘੱਟ potentially ਕਾਰਬਨ ਇੰਧਨ ਸਿਆਰ LCFS And then ਦੀ I ਲਾਗਤ think it's really important to be realistic and have a plan. What's your credit like, right? Can you ਅਤੇ get ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ what's the ਹੋਵੇਗਾ interest rate? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ Right? This is definitely something to think about early on as you're ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣੋ sort of a- ਔਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ All right, so here's the last slide. I ਇਹ wanted to ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਲਾਈਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ project quick guide. ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ ਦਾ Let's go ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ through this. ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Step one, ਕਦਮ ਪਹਿਲਾ initial investigation. ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਬਣਾਓ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ And be aware of the ਕਦਮ incentives. 2 ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਯਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ That will work for you. The equipment is constantly entering the market. So it's always ਜਿਹੜਾ in ਵੀ ਵਾਹਨ flux. ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ And charging ਉਸ analysis. ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ You might need
ਔਰ And ਇਹ ਵੀ where ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਔਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। step 3, ਤੀਸਰਾ ਕਦਮ ਹੈ it includes planning for ਇੰਧਨ ਭਰਾਈ, deployment, ਤੈਨਾਤੀਕਰਨ, thinking about phasing in ਪੜਾਅ ਕਾਰ and load. ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ Right. ਲਈ So keep an eye, of course, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ। rebates. They often have very short application windows to get into a rebate program. So you want to have your paperwork ready to go. So at ਇਸ 10 ਲਈ ਆਪਣਾ a.m. ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ। Step 4 is to complete ਕਦਮ formal 4 engineering design and cost. ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲਾਗਤਾਂ, ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। Step ਕਦਮ 5, 5 physical ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ and ਬਣਾਓ, construction, right? Charger installation and everything else. ਚਾਰਜਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ। Step 6, matching your truck 6ਵਾਂ delivery ਕਦਮ with your charger. ਚਾਰਜਰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੋ। Both the ਕਦਮ 7 vehicle and the station ready at about the same time. So you do want to watch that. ਇਹ ਹੋਏਗਾ And then step 7 is you ਕਿ have ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ So those ਬਣਾਓ। are my sort of quick 7 steps to summarize today's ਇਹ presentation. ਮੇਰੇ 7 ਜਲਦੀ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ। Just wanted to thank you. It's really is a brief rundown. ਥੈਂਕ ਯੂ, Tried to keep it pretty ਬਹੁਤ short. ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। We spent all day long ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਦ ਮੈਂ through some of these ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। vehicles are on the way. ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, Availability, right? And so we're ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ but I hope this gives you an ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ understanding ਵਾਹਨ ਹੁਣ how to ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। what to think about, some questions to ask, and some starting resources, right? The hardest part ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ on the specific vehicles, the specific operations, and ਔਰ specific. ਸਭ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। But I think with a little persistence and a good can-do attitude, ਔਰ you ਥੋੜੇ can ਜਿਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ Okay. With ਔਰ that, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। Thank you, Brandon. All right. ਥੈਂਕ ਯੂ, let's go ਸ਼ੁਕਰੀਆ to ਬ੍ਰੈਂਡਨ। and see if we have any questions. ਡੈਨੀਅਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਨੇ। Hi, we actually don't have any current open questions at this ਅਜੇ time. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਪਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ Okay. So what we'll do is we will do our session evaluation. Oh, I'm sorry. We're going to do one poll first, and then ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। questions about Brandon's presentation, put those into the Q&A now, and maybe we'll get to it after we do our polls. So our first question for you is, how would you handle charging any battery electric vehicle पहला प्रश्न है कि you might own in the future? Would you use हैंडल करते हो चार्जिंग ਨੂੰ और बैटरी would you use ਵਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ or would you use ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ for your opportunity charging? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ And then the last option would be sometimes using public charging facilities for depot. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। So put your answers into the poll now. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਪੋਲ ਵਿੱਚ We will ਪਾ share ਦਿਓ। the answers to that in just a couple seconds. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। Okay, we're going to wrap up this poll now and we can share the ਹੁਣ answer. ਇਸ ਪੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Okay, so it looks like most would do overnight charging at their own facility. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ It does look like ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ plan to use public charging for their opportunity. ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ Thank you for participating in that poll. Let's move on. ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। I was just looking at some of the Q&A that came in when I talked, and there was one question that the staff answered, but I think it's worth having a discussion about. Is a Great. common one that we hear: is there going to be enough electricity? Is there enough power to power all these vehicles? And I know we live in ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ power safety shutoffs, right? And so things are a little uncertain. But I saw a really interesting slide and presentation from Lawrence Berkeley National Lab. And what they did is they looked at what's the estimated
electricity growth from if we electrify the transportation sector and we electrify the buildings and industrial, which are the main sources of carbon. And interesting, what they said is that from between 1975, I believe, to 2000, nationally 2.8% per year. And when we look at the 2020 out to 2050, they're expecting it to grow at 2% per year. And so, what we would need to have our grid grow is well within any very doable, right? It's not saying that we don't have work to do. We can build more capacity to cover this growth. It's not like a historical amount that we've never seen before as well. So I think that's Thank you, Brandon. All right. And just wrap up here in the interest of time. I agree with that, Brandon. And as I've said to many folks, I really strongly encourage you to participate in those grid-based workshops. Thank you, Bruce. All right, so we're going to do our session evaluation for Brandon's presentation. That'd be great. ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੋਡ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ Actually, it looks like this is the wrong evaluation. I don't know if we can go back. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ Okay, well, while we bring that up, I'm just going to let you all know that we're going to go to lunch now. So we're going to ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:55 ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬ ਦੇ ਹੈਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ We can't get that up. We will put the slide up for lunch now, and we will see. Lunch वास्ते जा रहे हैं. And I'll put it up when we're coming back from lunch. Sounds great. Okay, thank you. All right, thank you everyone. See you at 12. बहुत धन्यवाद ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਮਿਲਾਂਗੇ. Welcome back everyone. Thank you for sticking with us today. We have many more presentations for you today. So a quick evaluation for the presentation. जो कि जीरो निकासी वाले टेक्नोलॉजी बारे है और किस तरह इलेक्ट्रीफाई ਹੁੰਦਾ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨੀ ਹੈ All right, we can close that poll out now. Okay, so we are going to jump right in our next presentation. Inspection and heavy duty ਵਾਹਨ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ All right, let's see. Okay. Tommy, did you give me control over the presentation? Tommy, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ presentation ਦਾ control ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? There it goes. Give me a couple seconds. Let it come in. Okay. While I'm waiting for that to take place, let me go over a little bit about what this is. So earlier in the morning today, periodic smoke inspection or it was going to be eventually replaced by another type of program. The difficult is not the right word. A little bit more older what the requirements were going to be. So I was referencing then is the one that I'm talking about here right now. मैं ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ. All right. So back in 2019, Senator passed a bill, Senate Bill 210. ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ. Required
the Air Resources Board to work with the Bureau of Automotive Repair and the Department of Vehicles, as well as a few other agencies, to develop something called a maintenance program. Now, that is actually one you may be familiar with already, because that is the terminology describing the smog check program that we currently have. In this case, it was to be applied, that same type of program was to be applied. Heavy duty. I'm going to go over brief elements of that program. Some of the enforcement mechanisms that we're using, some compliance concepts, and not a regulation. It was adopted by our regulation 2021. December 2021, which it takes a fair amount of time. December 2021 is an actual regulation. So even though this has the Air Resources Board and is likely to be the replacement, and the timelines that I'm going to show you are likely to be the ones that happen, it is still looked at and finalized. The bill, as I said, directed CARB to implement this program, and we are partnering with several other state agencies. The idea was to target. That is something that's different. If you remember from this morning's discussion, dealt only with California registered vehicles. This program is operating in the state of California. That would be that's operating in our state. It does allow for onboard diagnostic system checks to identify these broken. And the objectives were that they were certified to. Equipment that is not working properly. All right. Part of this program that this program applies to are any non-gasoline vehicles with a gross waste. I guess after lunch, heavy duty pounds. I know you've heard that phrase before. That 14,000. So again, this covers 14,000 pounds that are in state, and it even, as I said a minute ago, includes those that are not based here. There are requirements for both the owners and related to the gross weight. Actually, no, the non-gasoline. That phraseology is used specifically. Heavy duty वाहन का 14,000 पूर्ण कवर नहीं किए गए क्योंकि पहला ही बार program के अधीन हैं. Besides diesel, there are limitations, limited exemptions. Program. That program. There was nothing that was exempted. HDIM program, there will be some limited exemptions. Some of those zero-emission trucks are not going to have a problem, and then some other military vehicles. Here are some of the elements of this heavy-duty inspection.
they're required to report वाहन मालक दियां की जिम्मेदारियां होंगियां that is going to be available the database is actually supposed to वाहन be मालक शुरुआत विच रिपोर्ट कर sometime mid-year, but the अपनी requirement वाहन दी जानकारी भी रिपोर्ट करे इत्थे एक डाटाबेस है जो 2023 विच शुरू उपलब्ध होएगा 2023. The Department of Motor Vehicles and the IRP plan, that's the International Registration Plan vehicle data. रिपोर्ट नु कट करन लई मोटर वाहनां दा मौजूदा विभाग ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ Use the reporting system to pay annual compliance fees and obtain ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ It is going to be incredibly important. I will talk ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ if you have reported HGRM reporting system ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ is going to be required to be kept with the ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਧ ਪਾਲਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ vehicles go over the opacity ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ showing that compliance certificate when ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ about who hired you and where you came from ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ to perform these OBD or smoke opacity compliance testing ਡਰਾਈਵਰ whenever you ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ inspection is being ਉਹ performed. ਤੁਹਾਨੂੰ PHP ਮਾਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਓ Under the periodic smoke inspection program, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ newer ਕਾਸੀ models ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ or 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਜਨ that is the OBD system that is ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨ and it monitors all the emission control related equipment that is part of most vehicles today. OBD ਟੈਸਟ ਸਭ 13 and newer model ਸਾਲ ਵਿੱਚ engines, 2 ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ OBD started with that particular model year. So if you have one that is 2013 model year, 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ OBD ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨ ਕੁੰਡਲੀਕਰਨ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ test that was performed for the periodic smoke inspection program. ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ It's going to have to be done twice a year instead of once per ਸਾਲ ਵਿੱਚ year. 2 ਵਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ Visual/functional inspection that is ਕੁੰਡਲੀਕਰਨ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ you know that the inspector takes a clipboard around and marks off certain things that they are looking at on your engine. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ The vehicle was built with is still in place, connected. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ Part of this new test as well. So testing options. If you have an OBD vehicle or an OBD OBD ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ choices that we're looking at as far as making this test as easy as we possibly can. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਬਾਅਦ में उन्होंने वो सेवाएं हैं परमानेंट टेलीमेट्रिक सेवा प्रदाते हैं जो थोड़े बहुत आसान करवा देगा वाहन ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਡਿਵਾਈਸ has an uplink. We're also ਟੈਂਕਰ ਹਨ ਮੁੱਦਾ PSRP ਟੈਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ heavy duty I&M testers ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ who take this test and learn about the program, learn how the inspections are. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ The inspection is performed,
they will upload the information, pass or fail. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। There are a few other possible options that we're looking at. We're still ਇੱਥੇ ਕੁਝ fleshing ਹੋਰ ਵੀ whether or not to ਆਪਸ਼ਨ happen. ਹਨ। But one of the thoughts and options that we're looking at heavily is to provide ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ at a variety of locations throughout California, places like rest areas or truck stops or ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। a little device that looks like a flash drive. The ਇਹ word ਇਸ for ਤਰ੍ਹਾਂ it, ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। some of you may have heard that before, but that particular piece of equipment plugs into the OBD sensor plug that ਇਹ uses ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। you plug that in, you drive for ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। and then the next time you stop at where one of ਅਗਲੀ these ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੋਗੇ put the ਤੇ ਉਹਨੂੰ back in the key. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾਓ। Transmit the information to the ਉਹ database. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। As I was suggesting before, it's still going to be ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਨ ਓਬੀਡੀ under the PSIP program right now. ਗੈਰ ਓਬੀਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ J1667. ਵਿੱਚ ਜੇ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Monikers that it goes by. It does allow you to test, it's only for diesel vehicles, and there are opacity limits for off-road and on-road engines. However, we're talking here about just using it for the on-road diesel engines. ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ For anything other than diesel, so the alternative fuel vehicles are excluded from this test. ਜਾਂਦੇ Emissions control inspection, that is going to have to be done by someone in person. off-road A visual functional inspection, as I said just a few moments ago, looking for the components, the emission control components. ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਫ-ਰੋਡ ਇੰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਬਾਲਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। So for example, ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ for your own vehicle, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ this regulation, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ you would have to go ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। training course and become ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਟੀਐਮ at that point. STIM ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। There's some enhanced enforcement mechanisms that we're using for this, and it's mainly ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। monitoring system. ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੈਟਵਰਕ There will be emission testers set up in a variety of locations deployed throughout ਰੀਅਲ the ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਨ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। They get an instantaneous read of the emissions coming from those stacks. ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ Vehicles, and then enough information. ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। And as emissions are measured, if a level is considered high for that truck, a picture will be taken of information. ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। We're actually doing this right now. We have these set ਅਸੀਂ up ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। high emitter vehicles that are in our. ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ। The automated license plate recognition camera network. ਚਾਲਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਕੈਮਰਾ ਨੈਟਵਰਕ। Capture the license plate numbers and the fleet information. ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ। The database that's under construction and the California Department of Motor Vehicles. ਉੱਥੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਭੇਜਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। This program also comes with special requirements for freight hubs. So freight hubs. ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। Program as it stands now, as it was adopted, requires these locations
ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੀਟ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਲੀਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Like this in the state of California to make sure this is something ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। we already do feel ਵਿਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਯਤਨ Southern California region as well as from the Northern California region. Whenever we do go out to do our ਅਸੀਂ inspections, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ CHP, they're the ones that have the CHP ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਔਰ CARB ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। where our inspection lanes are. We have full authority under the Health and Safety Code to do our inspections. SB 210 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ With our other regulations, ਹਮਾਰੇ but ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੈਕ ਪਾਲਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। we'll be looking for illuminated mill lights. Now, just a little while ago, I ਤੋਂ mentioned ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। indicator light. It's the ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ engine light that comes ਬੱਤੀਆਂ on ਵੀ when you ਹੋ have ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। emissions. Some of you may not be aware of that. I mean, you ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। several different lights that can come on ਇਸ your ਦੇ dash. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਬੱਤੀਆਂ ਹਨ। There is a large percentage of the time that represents a ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ malfunction control system. ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਹੈ। A red indicator light engine light come on. That's ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Our officers will check for that. They will also ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਊਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। That's an indication that there's something wrong with the emission control systems of that truck. ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। Any truck that has a working ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ coming from it at all. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, The ਉਸ compliance certificate is going to look much like the one you see from the truck. ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। It is इसके लिए to be renewed every time the test इन is हर required. साल It अपने can be आप done or carried अपना digitally पड़ता। or in paper form. The कागजी कार्रवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। reporting system to be in good ਤੇ standing with ਇਸਦਾ the requirements for periodic ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ testing ਦਾ and not have any other ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ enforcement ਢਾਂਚਾ issues, like for example being ਹੋਵੇਗਾ। caught on one of the high ਸਾਲ ਦੇ alert ਤੌਰ ਤੇ screen ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ and then the annual compliance fee associated ਇਸ with ਤੋਂ this. ਇਲਾਵਾ Uh, ਸਾਲਾਨਾ in ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ place, ਹੋਵੇਗਾ। the DMV registration is the I guess the DMV ਦੇ ਵਿੱਚ last point of compliance that we would use. ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ That would work ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ for both California registered ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ vehicles or the IRP registered vehicles. ਆਰ If ਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ find somebody ਵੀ that's not ਦਰਜ compliant ਕੀਤੇ and they ਗਏ don't respond ਵਾਹਨ to ਹਨ, requests ਉਹਨਾਂ for ਦੇ ਲਈ information, ਵੀ they can be blocked ਸਾਰੀ their ਜਾਣਕਾਰੀ registration. ਅਸੀਂ This ਲੈ is very ਸਕਦੇ ਹਾਂ। similar to what happened with the ਇਹ advent of ਉਸ the ਦੇ ਨਾਲ SB1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ legislation that I ਬੜਾ, talked about this morning as well. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ We're ਸਿੱਧੇ ਵੀ using ਇਸ ਦੇ that ਬਾਰੇ ਗੱਲ to ਕੀਤੀ ਸੀ, maintain compliance with truck and bus regulation. ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। Some compliance assistance that we're looking at, possible ਇਹ assistance. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ We're ਮਦਦ looking ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, at ਤੇ ਮਦਦ options ਚਾਹੀਦੀ to ਹੈ ਤਾਂ assist with small fleets. In this ਛੋਟੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ small ਲਈ fleet would be considered 3 or ਅਸੀਂ fewer. ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ Help in ਲੈ the ਸਕਦੇ ਹਾਂ। HDINM program and repairing their ਇਸ ਦੇ vehicles. ਲਈ There are some ਸਾਨੂੰ potential other concepts ਕਈ that ਤਰ੍ਹਾਂ have ਦੀ been thrown out there. ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We're still mulling these over and talking with industry about whether ਆਪਾਂ or not ਕਈ these ਤਰ੍ਹਾਂ would be ਦੇ useful, and that's extensions to ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ preventable delays, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ truck ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ purchase ਸਾਬਤ extensions, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, and compliance extensions ਉਹਨਾਂ ਦੇ approved by ਬਾਰੇ the ਅਸੀਂ referees. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Now, when I say the term referee, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ I'm not talking about a football referee. I'm ਜਾਰੀ talking ਕਰਦਾ, about ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ type of ਦੇ ਰਿਹਾ। smog check station where these stations have operators ਇਹਨਾਂ ਦੇ who ਉੱਤੇ are much more highly trained on the workings and the regulations regarding emissions control and smog ਜੀਰੋ inspection. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ They ਵੀ also have a different level ਜਾ of ਸਕਦੀ ਹੈ। authority
with the software that they use. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ software ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਖੀਰੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਜਨਵਰੀ 1 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਹਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And it's possible to have DMV registration. DMV ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਫੇਜ਼ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। First one, will municipalities be part of the new program or are they exempt? There is no exemption for municipalities. कोई भी छूट नहीं है। इसके साथ संबंधित इसकी कोई छूट नहीं देती है। बहुत बढ़िया। The specific question here is, does MS 529 certification, will it be valid for this? सवाल है MS certification ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। The MS 529 इसका जवाब ना है। कोई लोड ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ। Okay, so those we've had several questions like that. Another question that I've had a couple of, what is considered timely repair of the check engine lamp MIL? Yeah, that's a good question too, because बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया सवाल। ये 60 you'll have 30 days on either side of the date that you had tested before in order to fix that problem. So it's a 60-day window around the test date. ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। We have one here. You mentioned 2 annual tests required. Does this mean an opacity or OBD test every 6 months? Are both required in a calendar year or from date of registration or something? That's a very good question as well. If you have a vehicle that has an OBD equipped engine, again, that would be your 2013 and your engine vehicles. It's OBD download twice per year. If you have a vehicle that is not equipped with OBD sensors, it's going to be the opacity test twice per year. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ going to be based upon your registration date. So that date's not going to change. Whatever your current registration date is, will be the same. Your testing requirements will be 30 days either side of that registration date. So, yeah, that's ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Perfect. We have a question asking, do we know what the fee will be? Yeah, it was limited in the regulation to, I think, no more than $30. ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ double check that, but my recollection is that was the cap that was set within the regulation. 30 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਰੱਖੀ। I have one more. Will low-use vehicles be allowed to remain in our fleet with this new program? So I guess is there an exemption for low use? In the way it stands right now, there is no exemption for low use.
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ To put it, on the same, I guess, plane as the PSIP program. ਇੱਕ Low ਇਸ use ਤਰ੍ਹਾਂ vehicles, ਦੇ when you ਕਾਰਜ use that terminology, you're ਰਹੇ talking about truck and bus requirements, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ and ਬੱਸ that's a mileage limitation. ਜਿਸ It's a ਦੇ completely separate rule when you talk about this one or the ਤੇ existing ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ PSIP program. And the PSIP program and this do not have exemptions for low use. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਨਾ ਲਵੋ Then a question, just reviewing the timelines again, when is the OBD submitting going to start? OBD submission will start, let's see, we're looking at, I believe, July of 2023. ਜੁਲਾਈ Let me think about that for a second. ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ No, I'm sorry. That's when you're supposed to create ਮਾਫੀ your account. You have to create it by July, starting July of 2023. The actual submission starts January 1st of 2024. Okay. ਜਨਵਰੀ Those are, I think, the main questions. ਹੋਵੇਗੀ All right. It says, do we have a moment? Yeah, since here's one last one. Where do we have to report, which I assume CARB's website, if the DMV IRP databases will be used to reduce the burden of reporting? Will we get some kind of mail advisory letter letting us know the mechanism for reporting? I assume that means we're going to import some of your information into a system and then you come in and verify it's correct. Yeah, I think that's one of the options that we're looking at. We're in the process of creating a database right now. And that database will be housed at ARB, I believe. We're using the IRP and the DMV data to populate that, but they're going to have to come in. Let me think about this for just a second, because the mechanism for reporting is not just through our website. You can, the way it's looking right now, they're talking about working with some of the dealerships to have links where you can go into a dealership and report via their offices or locations, or report online. It is going to be a data upload, so you have to be able to transfer a file, an OBD file that you downloaded from your vehicle, to the database that's created, and then that will create verification of compliance. Perfect. And then there's a little confusion. The OBD submission, is that in lieu of smoke test? Yeah, I'm sorry I did not make that as clear as possible. If you're doing an OBD submission, there is no smoke test. You just submit the data, and that's enough to qualify as completing the test. It's only the older vehicles that still have to go through that smoke inspection. Okay, that's, I think, most everything I have. One other one, is there any kind of vehicle caps? Yeah, one of the differences between the PSIP program and HDIM is that it doesn't exempt any individual vehicles as far as fleet size. Vehicles in the state of California are under this. There are exemptions for types of vehicles, but not numbers within a fleet. So if you have 100 vehicles, you've got 100 tests that you have to perform. ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ That's all I have. Let me turn it over to Olivia. Do you have questions, comments? All right. So I do see that, Bruce, did you have something that you wanted to add on to the end of Randy's presentation? And then Randy, maybe you can go to the next slide so people can see those resources. Okay, let's see here. ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇੱਥੇ Let's see. ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ Whoever has control of the slides. Well, it says I do, but it's not moving forward. ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ I'll ਇਸ take it over, Randy. I'll take it over for you. All right. Awesome. ਮੈਂ ਲੈ And then just as a reminder, I'm going to drop the link in the chat again, but if you On the- visit the training and events page, you'll be able to find all of the slides for the presentations today. And when you click on those PDF links, you'll be able to click on all of the ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ links that everyone's been including in their presentations. So if you want to go to see Randy's presentation, you can click on the PDF and you'll be able to visit all these resources that he has provided for you. Looks like he has a link for the inspection and maintenance program webpage and also a link to sign up for email updates. ਲਿੰਕ ਦੱਸਿਆ Okay, so we are going to do I don't hear Bruce, so. Bruce, no, I'm here. Bruce, Cool. Did you I'm want to update us? I was for letting you something? finish. Oh. No, just a quick update on something and nothing to do with Randy's presentation. ਰੈਂਡੀ I ਦੀ was talking during lunch to some of our folks
that are working on the advanced clean fleet regulation, specifically in this case, the drayage piece. That was a very specialized group. I wanted to check a couple things with them to kind of reinforce the point. The regulation is still under development. We're still working on various timeframes and so forth, and to reinforce the point that everybody really needs to kind of follow the regulatory process, and I encourage you to participate in it. There is still discussion as to whether that date, I mentioned the date for drayage trucks having to be zero emission, or at least for newly registered trucks, was now 2024. That's still under consideration. I'm not sure if it's going to be late 2023 or early 2024. So that's a little bit of a change. I wanted to make sure everybody understood that. I had a couple of questions about those dates, and I want to let folks know that ask those questions. The best thing to do is to make sure and follow that regulatory development. And I know that Olivia has dropped the ACF regulatory page into the chat. I'm sure we'll be dropping it in additional time. So thank you, Olivia. I did want to make that clarification. It's an important one, and I just found out. So, all right, thank you. Thank you, Bruce. Bye. All right, so at this time, we are gonna put the session evaluation up on the screen for Randy's heavy-duty inspection and maintenance presentation. Give him your feedback now, that would be great. ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। I'll close off the video for now, Olivia. Yep, thank you, Randy. No problem. All right, we can close that out now, and we are going to move on to our next presentation. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। How CARB ensures your equipment meets requirements and is durable and made to last. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ। Good morning. My name is Kathleen Mead, and I'm the Heavy Duty Engine Technology Advocate. मेरा नाम कैथलीन है और मैं हेवी ड्यूटी मैं कंप्लायंस डिसीजन काम कर रही ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਮਿਨ SCR ਵਾਪਸੀ ਕੁਝ ਵਾਰੰਟੀ ਦਰਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ HHD ਲਈ 435,000 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਜਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ARB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਵਾਰੰਟੀ, ਤਸਦੀਕ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। Please call this 800 number. ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 800-242-4450 ਜਾਂ ਫਿਰ ERP ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ help@arb.cav.gov. How can you help us? We need to test. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਇੰਜਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਕਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਵਨ 435,000 ਮੀਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ 435,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖ ਰਖਾਅ 15,000 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, $15,000 ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ। ਟਰੱਕ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇੰਧਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੈਂਕ ਅਤੇ DF, ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਧੁਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ। ਕਾਰਬ ਇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਰਿਸੋਰਸ ਬੋਰਡ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। We're currently looking for 2018 Cummins X15 engine families ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2018 Cummins engines XAW ਅਤੇ 2018 and 29 Packard SM13 12.9 12.9 ਲੀਟਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। So to get the latest recall information, or if you have a vehicle ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਔਨ ਰੋਡ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਵਾਨ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਨ ਰੋਡ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੂਲੀ ਲੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਸਭ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। All right, I have dropped that contact information into the chat, so if you'd like to ਅਸੀਂ contact information chat ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ presentation ਦੀ evaluation ਕਰ ਦਿਓ। So please give your feedback on the vehicle ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ certification and compliance program. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ feedback ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। All right, thank you for participating in that poll. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੋਰ ਹੈ। We scheduled one 15-minute break. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। Events, would you prefer? ਅੱਗੇ And then let's launch that poll. Okay, so would ਆਉਣ you ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? more frequent ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? short breaks, ਜਾਂ a ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੀ ਹੋਣ longer lunch break, ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਬ੍ਰੇਕ or a lunch ਲੰਚ ਹੋਏ? with no video or audio playing through it. So we didn't do that this time. So that's what we did this time. And then the last option is you ਕੋਈ like ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਨਾ ਚਲਾਈਏ, give some feedback ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ in our future events. ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸੀ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। All right, so let's close that poll. ਹੁਣ ਪੋਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Presentation. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So our next presentation will be on what CARB's enforcement staff will look for during a roadside inspection. And then we have ਅਸੀਂ all ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। answer questions after the presentation. So go ahead and ਇਸ put ਤੋਂ those ਬਾਅਦ questions into the Q&A during the ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Thank you.
California Highway Patrol pulls over a big rig to begin a heavy-duty diesel inspection. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈ ਪੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੋਰਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਸ ਦੇ ਪੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਾਰਬਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਪਟਾਪ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਐਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੇਡ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫਲੂਇਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਨਾਈਪਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਜਨ ਖੋਲ ਦਿਓ ਔਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਮਿਸਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪੀਐਮ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਫ ਰੋਡ ਰੂਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੂਲ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। Do we have any questions for Aldo? And Aldo, are you on the line? Yes, I am. Thank you. Aldo, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? Brandon, did we have any, or Randy, did we have any questions? There's none in the queue right now. Okay. Did you want to point out anything, Aldo, or add to that video at all? No, the only thing that, like I said, we do the inspections throughout the state of California. We at the borders. State ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ CHP ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। If you have any questions regarding how do we do the inspections for the truck and bus? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, so if you do ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ have ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। you can go ahead and put them in the ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ Q&A. ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲ ਹੈ। This presentation. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? Okay, so we can close that out now. At this ਅਸੀਂ time, ਪੋਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। remind everyone, if you do jump off early today, make your way back to the training and events page at 3:15 because ਅਸੀਂ we ਦੱਸਣਾ have ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰ ਨੇ
ਜੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। So check out that. ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। Today, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। what they can talk to you ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। that we could answer live right now, and I did see a hand raised. Was there something that someone wanted to? hand raise है, किसने हाथ ऊपर किया है? सी पूछना है। Are you going to read those, Olivia, or you want me to read those? You can go ahead, Randy. All right. Well, this is based on Aldo's presentation. I know currently we use a sticker program for Aldo's presentation. It lets our inspectors know that that vehicle has already passed the previous inspection. So the questioner is asking if there's going to be that similar. किस तरह पता लगेगा कि पूछा जाएगा कि इंस्पेक्टर पहला ही ये चेक पास कर चुका है? तो इस वास्ते उन्होंने पहला ही दसिया जाता है कि जड़ी कंप्लायंस विच होंदी कि किस तरह पता लगेगा कि पहले ही चेक हो चुका है। But in the past, yes, that is true. If we saw one of the sticker लगाए जाते हैं that it demonstrated that it passed, and we normally we'll just wave it right through. Yeah, so you're not sure. कार्ड देख देना। Yes, I'm not sure. चल के शायद कुछ चेंज करांगे, और हजे स्टिकर वाला ही चल रहा है। The next question is about wanting to verify again what our enforcement officers are going to be checking when they have a truck pulled over. Okay, देखते हैं checking वाला program. It's a pretty comprehensive inspection. So when we pull the truck over, बहुत ही fast inspection होती है। Inspect the truck, and once again we switch truck दे पीछे जाया जाता है। All the mill lights are on and working correctly. सारी लाइटां चेक कीतियां जांदियां ने। We look at the emission control label on the engine to verify that that particular engine is in compliance, that it has a ECL. And if it has a TRU, we inspect the TRU also to verify that it's in compliance with the truck. With the TRU regulation. And then in addition, TRU regulation नाल होएगा। इसके अलावा we check all that information and all the databases. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। TRU is in compliance. TRU ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ compliance ਹੈਗੇ ਆ। Those are the steps that we take to verify that the truck or the TRU is in compliance with our air regulations. All right, very good. That's the only other question we had. Okay, thank you, Randy. Thank you, Aldo. Thank you. Okay, so of the California Highway Patrol. So they're going to be sharing with us the requirements for motor carriers for the basic terminals or BIT program. And it will include requirements for documentation that carriers must present for a BIT inspection. Okay, so we can start. Hello, this presentation is brought to you by the California Highway Patrol. presentation है वो California Highway Patrol द्वारा जारी की गई है। Sacramento, California. जो कि वाहन दे बारे व्यापारी वाहन दे बारे जानकारी देगी। Terminal inspections have been conducted by the CHP since 1965 as a tool to determine if तो ही है कि द्वारा जांच की जा रही है क्योंकि नियमां दे बारे जानकारी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ California Highway Patrol website. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ inspection ਦੇ ਥੱਲੇ whose California terminals are subject to inspection by the department pursuant to section 34501 of the California Vehicle Code. Any motor carrier as defined in section California Vehicle Code can improve its ability to pass such inspections by closely
closely examining its own operations ਇਹਨਾਂ using ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ? willing compliance. The CHP wants all ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ। satisfactory capacity to ensure safe transportation on all. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਹਨ ਸੇਫ ਹਨ, Activity of the CHP's motor carrier safety unit is the inspection of ਸਭ terminals. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। On highway ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 1 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਸਾਈਡ CHP ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Are done by CVSA certified inspectors to ensure ਇਹਦੇ systematic. ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 5 ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। A CVSA decal will be applied to the passenger side windshield. To clarify, any level 1 or level 5 inspection is acceptable for use as part of a terminal inspection, not just inspections. ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 1 ਲੈਵਲ 5 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। From any jurisdiction in North America conducted within the last 90 days prior to the terminal inspection can be used. The second inspection category is maintenance. ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਟਾਈਟਲ 13 ਸਿਸਟਮ ਸੈਕਸ਼ਨ 1215 ਤੇ 1234 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਵਾਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਵਾਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।
There shall be ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਲੇਜ ਚਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 49 ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 396.25 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ सबूत अपने को रखने होंगे इंस्पेक्टर उनकी जांच कर सकता है और कई तरह के सवाल पूछ सकता है Motor carriers must maintain evidence of the inspector's qualifications during their employment and 1 year thereafter, except for those who have passed the commercial driver license air brake knowledge and skills test. The final aspect of the maintenance program आखिरी जड़ा मेंटेनेंस प्रोग्राम रखरखाव दा प्रोग्राम है periodic inspection किया जाता है जो कि 345.5 फीचर के सेक्शन के आधार पे है इसका एक हिस्सा है कि सिस्टमैटिकल तरीके नाल वधिया तरीके नाल उनकी जांच की जाए रख रखाव किया जाए ते लुब्रिकेटेड चीज़ें जड़ियां जरूरी हैं सारे वाहनों वास्ते रखनी जो भी वाहन इस जिम्मेदार होएगा उसनों 90 दिन के अंदर उसनों जांच की जाए या विचों विचों जांच की जाए ताकि वो सुरक्षित तरीके नाल काम करता रहे और इसदियां कुछ जरूरी चीज़ां हैं जिवें कि ब्रेक दी एडजस्टमेंट कराई जाए ब्रेक दे सिस्टम दे ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਟਾਇਰ ਤੇ ਪਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ अगले ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਟੇ ਇਸ ਦੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕੀਪਿੰਗ जो कि टाटा 13 से सेक्शन दे 1212 से सेक्शन के अधीन है जो कि 1213 सेक्शन के बाहर हैं अगर तुसी ये सारे चीज़ों मिलते ड्राइवर दे और केड़े रिकॉर्ड चाहिए सहायक प्रमाण पत्र hours of service entry सारे verify होने चाहिए हैं DMV flag the DMV pull employer pull notice है सारे डिपार्टमेंट ऑफ DMV द्वारा मैनेज किए जाते हैं अगर ਤੁਹਾਨੂੰ
इसका कोई भी रिकॉर्ड उससे निकलवाया जा सकता है। ड्राइवर लाइसेंस ਜਿਹੜਾ ਹੈ क्लास A, B ਤੇ C ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Must obtain a public driving record for the driver. The record is ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡੀਐਮਪੀ ਦੇ EMPLOYER ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੋਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ DMP EMPLOYER full notice। DMP ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ EMPLOYER ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EMPLOYER ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हर 12 महीने बाद नवी रिपोर्ट होनी चाहिए है। As long as they are employed less than 30 days in the preceding 6 months and the employer obtained a current जो ड्राइवर है उसमें इस दे रखन दी लोड़ नहीं होंदी अगर एम्प्लॉयर ने 30 दिन तो 6 महीने तक काम किया है। Seeking a driving position for a commercial motor vehicle submit an employment application. Employer ਦੀ application हर person ਨੂੰ apply करना है ड्राइवर ਦੇ ਉੱਤੇ या commercial motor vehicle ਜਿਹੜਾ ਹੈ commercial no time ਸਿਰ application ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ combinations before driving those vehicles on a highway unsupervised. The driver's capability to operate the vehicle shall include special equipment. This requirement does not apply to a motor carrier who is the owner and sole driver of a vehicle. ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Which must be reviewed to determine ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਸ documentation of training ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 1160 ਦੇ ਤਹਿਤ motor carriers will also be inspected for compliance with regulations governing shipping papers ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਊਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। Determining whether the transportation of hazardous materials occurs inter or intrastate, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟਾਈਟਲ 13 ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਰਨੇ ਪਊ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਸ even ਵਿੱਚ when deficiencies ਪੂਰੀ have been ਤਰ੍ਹਾਂ discovered, as long ਉਹ as highway safety is ਭਾਈ not ਹੋ jeopardized. An unsatisfactory will be issued when it is determined there is ਜਦੋਂ willful ਸਾਰਾ disregard ਪਤਾ or ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ non-compliance with ਬਹੁਤ statutory or regulatory requirements. ਜਿਹੜੀ ਹੈ Re-inspection of the unsatisfactory rated categories will be conducted in 100 to 120 days after the issuance of the unsatisfactory rating. ਹੋਵੇਗੀ Finally, a conditional rating will only be issued ਇੱਕ ਹੋਰ following an unsatisfactory ਇੱਕ no unsatisfactory ਹੋਏਗੀ condition ਜਿਸ ਤੇ exists, but more time is required to determine ਜਾਂ overall compliance. ਲੋੜ A conditional rating can ਜਾਵੇ be ਸਬਸਿਡੀ assigned ਲੋੜ to the vehicle's ਦੇ equipment category. ਅਧੀਨ ਕਰੂੰਗੇ A final review. A ਇੱਕ terminal ਵਾਰ inspection is a picture of the operation and safety management practices of the motor carrier and ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ provides the ਲੈ ਕੇ information needed to ਮਾਨਤਾ produce a report which will ਬਾਅਦ include specific direction on how to increase your compliance. ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ This ਇਸ snapshot includes 4 categories: ਚਾਰ regulated vehicles, ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ maintenance records, ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹਨ driver's records, and hazardous materials. ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗੇ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। Please contact your local ਜੇ motor carrier safety ਤਰ੍ਹਾਂ unit ਦੇ ਅੱਗੇ identified ਸਵਾਲ here ਜਵਾਬ in ਆ Wayne ਤੇ County. This ਥੱਲੇ contact information ਕਾਲ ਕਰਕੇ and a plethora of other helpful publications ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। including the previously referenced CHP 108 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CHP ਵੀ 800D ਤੁਸੀਂ ਇਹ can also be ਕਰ found on ਸਕਦੇ the ਹੋ। CHP website CHP ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੈਟ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www ਜੋ ਬਿੰਦੀ listening to this presentation. ਕਰ ਸਕਦੇ Further questions can be answered by calling the California Highway Patrol ਹੋਰ Commercial Vehicle Section of the ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ Motor Carrier Safety Unit ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ at ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ 916 ਸਕਦੇ 9 6 3400. 3 At the website located at the bottom ਕਾਲ left of the ਕਰਕੇ screen. ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ Travels. ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। All right, so that concludes that presentation. We don't have CHP staff on the line to answer questions at this time, but if you do have questions about that presentation, I have put the phone number that she just mentioned into the chat. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ There is no slides for this presentation available on our website. ਇਸ ਦੇ ਲਈ You ਸਲਾਹ will be able to watch the recording of it when we post it. ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ So at this time, let's do a session evaluation for that presentation. ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ All right, we can close that poll out now and we'll go on to another poll. Okay, so we have 2 more presentations today. But we want to know your thoughts on the length of today's event. So we can launch that poll and get everyone's feedback now. So would you rather have a shorter event and make the presentation shorter? Would you rather have a shorter event and delete some of these presentations that we've offered? Or is the length okay? And so far you've listened to all of the presentations and it was not too long or not too short. Are you thinking that same length for the presentations, but split it into 2 days? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ Your opinion that a longer event would be more helpful? ਇੱਕ And if ਦੇ you make the presentations longer, you would like to know more? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ And then the last option is a longer event with new presentations on other ਇਹ topics. ਵਿਕਲਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। Okay, we can close that. ਓਕੇ ਹੁਣ poll ਆਪਾਂ now. ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So we do have 2 more presentations today. We have a presentation on our pilot and demonstration projects, and then we have a presentation on funding. And then I just want to remind everyone again, at 3:15, we do have our exhibitors available. What you'll do is you'll leave the main Zoom event and you'll go to
the pages that we have been sharing in the chat, and you'll be able to browse through multiple exhibitors that are available and just click on a new meeting room. So it might not be a Zoom, it could be a GoToMeeting webinar, it could be a Teams meeting. So click on the link and you'll hop into a new event. So when we finish our presentations today, that's your next step, is to go meet with our exhibitors. All right, so I'm going to introduce our next presentation. ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Next up, we have Boons Bedavong, air pollution specialist. He is here to tell us about some pilot and demonstration projects that CARB funded, and what we've learned from these projects so far regarding medium and heavy duty zero-emission vehicles and how it's working out in the real world. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। All right, so I'm going to hand it over to you now, Boons. Okay, ਮੈਂ Thanks, Olivia. Again, this is Boons with California Air Resources Board. ਮੇਰਾ ਨਾਮ Working on the public fleets role, ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। into the truck and bus regulation, and now we're working on zero-emission technology. So, ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ long way since ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ PM ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। public fleet vehicles. Before I get started, I just want to say we've heard a lot from the small fleets, and one of their main concerns is about whether the zero-emission technology is going to work or not. So this presentation will look at some of the demos that are happening throughout the state that show the technology works. ਚਾਹੂੰਗਾ। The heavy-duty pilots and demo projects test out advanced technologies and real conditions, ਦੇ ਲਈ work out the kinks, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ test out the battery life, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ duty ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ cycle, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ charging to decide what works and what doesn't. It's important because it advances the zero-emission technology, so the technology can be brought to the commercial market. And without these pilots and demos, we wouldn't see the zero-emission technologies that are on the market today. ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। These projects are all funded by the California Climate Investments, and many of them are located in communities of concern. ਨਾਲ Higher pollution levels near ports, rail yards. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਤਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। This is a link to the Moving California website. If ਤੁਸੀਂ you ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ you'll be able to go to the project pages for all the heavy duty pilots and demo projects that are happening all throughout the state. And Noemi will be available at 3:15 and to answer any questions you had about the Moving California website. क्या करवा दें। The funding programs that are available. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਗੀ। Click on that room so you can meet with her. So for this project, the Bay Area Air Quality Management District partnered with Goodwill Industries of San Francisco to deploy 10 battery electric delivery trucks. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। The objective of the project is to advance commercialization of zero-emission technology in the delivery truck sector by demonstrating benefits, ਬੰਦੇ ਤੋਂ providing a roadmap, and best practices for other fleets considering electric ਤੋਂ vehicles. ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। The project included 10 electric trucks, 1 debris hauler, and 11 ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਵਾਹਨ ਆਉਗੇ, ਬੇੜੇ ਆਉਗੇ। All the vehicles are currently in use and have been in service for the last 3 years. ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੀ Box trucks traveled a total of ਉਸ 96,000 ਬਾਅਦ miles. 96,000 Hauler traveled over 10,000 miles. 12,000 ਗੈਲਨ Average a range of 50 ਡੀਜ਼ਲ miles ਵਰਤੋਂ per ਕੀਤੀ day. ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਤੇ 49,000 ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। According to Goodwill's operations team, the electric trucks ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 60 ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Maintenance such as oil changes, replacement of fuel filters, alternators. ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
As of September 2020, the project reduced over 12,000 gallons of diesel fuel usage, 12,000 almost $50,000 in fuel costs. और तकरीबन $50,000 की बचत की गई है. Our next successful project is the Green On-Road Linen Delivery ਜਿਹੜਾ Project. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇ San Joaquin Valley ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਨ ਵਾਕਿਨ ਵੈਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ. And CalStar to deploy 21 zero-emission all-electric ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ. The vans were spread out at 4 locations in the Central Valley. ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੱਧ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ. ਮਰਸਡ, ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਅਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. All the vehicles are currently in service. The vehicles have logged over 230,000 miles already. 30,000 ਤੱਕ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Ameripride was able to significantly reduce their fuel and maintenance costs. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. The current range for the zero-emission vans is 100 miles. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਸੀ. ਡੀਜ਼ਲ ਫਲੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62%, ਗੈਸ ਫਲੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47% per vehicle. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਮਾਈਲ extra range, Ameriprise still ਰੇਂਜ ਵਧ ਗਈ ਸੀ. 50 motor vehicles. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ. The next project is the California Collaborative. अगला प्रोजेक्ट है कैलिफोर्निया सहयोगी उन्नत टेक्नोलॉजी ड्रेस ट्रक डेमो प्रोजेक्ट. The South Coast Air Quality Management District partnered with Bay Area, San Diego, इन्होंने सैन डिएगो, Air Pollution, सिलिकॉन वैली, Pollution Control District, EYD, Peterbilt, TransPower, Volvo, and other partners to demonstrate zero and near zero emission. ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. Los Angeles, Oakland, Los Angeles, Oakland, Stockton, so a lot of big San Diego, and covering a ਬਹੁਤ lot ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜੁੜੇ ਗਏ ਨੇ California. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. Here's a list of the type of trucks that were deployed. कैलिफोर्निया सहयोगी उन्नत टेक्नोलॉजी ड्रेस ट्रक डेमो प्रोजेक्ट ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇੱਕ. As you can ਇਸ 'ਚ see, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਕ ਟਰੱਕ ਬਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਾਹਨ ਉਪਰੰਤ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ plug-in hybrid electric trucks with a 200 plus mile range, ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਾਇਰ 100 ਤੋਂ 124 ਮੀਲ, with a 400 plus mile range. 14 ਪੀਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਟਰੱਕਸ ਪਾਵਰ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 100 ਤੋਂ 150 ਮੀਲ. Electric Volvo truck, which will be deployed in March ਇਸ ਵਿੱਚ 2020. ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਇਸ ਬਸ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਲਵੋ ਬੈਟਰੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 22 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. We'll be able to share more information on lessons learned, but mainly we wanted to share the range capability of these zero and near zero emission technologies. ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ. Kind of want to just go over some HVIP stats. Program HVIP ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. 750 ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. $400 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 14,000 ਪਲੱਸ ਫਲੀਟ, 188 ਬਿਲੀਅਨ ਕਲੀਨਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ. 58% ਵਾਚਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ california hvip.org. 3:15 if you have specific questions about the program. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3:15 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. This is my last slide, but ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ. at the last virtual one-stop event, there was a question. ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ one stop virtual event ਵਿੱਚ
fuel cell demo projects happening. And yes, there are ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ website ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ slide. It'll take you to the page and you can see there actually ਔਰ is ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਰ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ but there is one project coming. ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ Contract just got ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ and I just wanted to kind of give you a brief update on it. The Center for ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦਵਾਂਗਾ deploy 30 fuel cell trucks and ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 30 fuel truck ਦਿੱਤੇ ਗਏ municipal utilities district treatment plant, which is adjacent to ਦਿੱਤੇ ਗਏ the project will also establish a high liquid hydrogen fueling station that will support more than 50 trucks. Hydrogen fueling station ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ with an expectation of completing a single fuel in less than 15 minutes. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟੋ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ Complete one ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਈਲਸ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ Modesto and Fresno on a single fill of hydrogen, and then they'll also be able to single fill hydrogen Bakersfield and return to Oakland in a single day because there's a refueling station. Bakersfield ਤੇ Oscarfield ਤੇ refueling station ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ already been introduced in Switzerland and proven its commercial viability with more than 1 million. ਔਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ already launch ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹੀਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ California ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਓਲੀਵੀਆ Let's see. Randy, did you see any questions come in the Q&A? No, there have not been any questions. Okay, I didn't see any either. Is there any questions? नहीं हजे कोई क्वेश्चन नहीं है कोई प्रश्न नहीं है Does anyone want to jump in and add जे anything? किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ कोई आ सकता है तो आ सकता है moving California Zoom room, so मैं ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ Zoom room ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Do you want to tell us? I know you talked about it a bit, but what is moving ਕੀ California? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੀ ਹੈ has all the ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਬਿਲਿਟੀ programs to get you know program ne gasoline vehicle if you're interested. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਾਹੀਕਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ electric vehicles, so take a look at the website. ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ even a charger for ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹੀਕਲ ਬਲਕਿ ਚਾਰਜਰ ਫॉर ਘਰ ਵਾਸਤੇ receive funding for their electric ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ for solar panels so that ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ and plug in and then the next day she's ready to go again without having to purchase ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ That's really cool. So drop those resources into the chat during the presentation. So if you're looking for more information, chat the presentation ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਮੈਂ chat ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ chat ਤੇ Zoom meeting that's going to take place at 3:15. ਅਸੀਂ Zoom meeting ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਚੱਲੇਗਾ webinar and open up the new one. ਅਸੀਂ 3:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੋਲ ਲਾਂਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੋਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Okay, so our first poll question is, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ in switching from diesel to zero emission cost vehicles, saving switching consider purchasing a ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹੀਕਲ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੋਂ So let us know what you're thinking. Yes, no. ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਹੀਕਲ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। Okay, so we can show the results of this. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। All right, so it looks like we have mostly yes answers, 46% of you. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 46% yes ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। We have a lot of maybes as well. ਔਰ ਫਿਰ Alright. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ maybe ਹੈ Next poll question. ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Okay, so if you do not plan on purchasing a zero-emission vehicle soon, what is your main concern? Are you most concerned ਜੇ about ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ you're ਪੂਰੀ concerned that you're just not sure ਪੱਕੀ where ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? to fuel your vehicle? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਿਊਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Daily drive cycles. So you have to choose one of ਮੈਨੂੰ these. ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। Plan on purchasing a zero-emission vehicle. ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। But just choose the option that you're most concerned about. ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। All right, so we can show the results for that poll. ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। All right, so it looks like most people are concerned about range. So range anxiety is a big thing. So most of you are worried that you won't be able to meet your current daily drive cycle. ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। Okay, so let's go to our next poll. ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Okay, our next poll is, are you more inclined to take advantage of grant funding when it becomes available for the early purchase of zero-emission vehicles? Or would you wait until you are ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਹਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ और बट उस टाइम कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। All right, let's go ahead and show the answer for that one. All right, so it looks like most of you want to take advantage of grant funding to purchase a zero. देखना चाहते हैं कि ऐसी फंडिंग देख रहे हैं ਜਦੋਂ ग्रांट फंडिंग मिलेगी ਉਦੋਂ उससे जानेंगे। And let's do our session evaluation for boons at this time. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ evaluation ਕਰਦੇ हैं। All right, thanks everyone for the feedback. So one thing that you all answered was that you wanted to take advantage of funding resources. ये देखा या कि सब लोग फंडिंग कितनी फंडिंग वास्ते वेट करते पे हैं। About funding, और we have इसे पर एक अच्छी गल है कि आज साढ़े कोल 5 वेंडर ने एग्जीबिटर विच जो कि ਇੱਥੇ है और फंडिंग वास्ते ਉੱਥੇ बैठे ने air quality सवा 3 management. बजे They're going to be in a एग्जीबिटर में थे जो इसके बारे गल करनगे। about grant एरिया funding, है जो कि बैठेगा heavy duty vehicles. They ग्रांट also फंडिंग वाले दसंगे। in Spanish. And then we साढ़े कोल स्पेनिश विच भी है।
program, which is the hybrid and zero emission truck and bus voucher incentive project. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ HV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨੇ Folks are standing by to talk about that HV, program. ਜੋ That ਕਿ is ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ to make ਵਾਚਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ vehicles more affordable. They also will have ਜਿਹੜੇ ਕਿ assistance. ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਹੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦੇਣਗੇ Boons mentioned earlier, him ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ and ਪੂਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ will be available in a Zoom meeting room representing ਵੀ ਇੱਕ So Zoom that meeting ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ will be a good place if you're just not sure where to start. They can show you ਜੇ all of ਤੁਸੀਂ the ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ for clean transportation, and they also ਤੁਸੀਂ have ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ available in ਕਲੀਨ Spanish. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ That is our exhibitor page, so you can scroll through and ਤੁਸੀਂ see ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਰ ਪੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ starting at 3:15. We also have 3:15 ਵਜੇ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਣਗੇ advanced technologies. You can see we ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ have ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ we have EVC, electric ਸਾਡੇ conversions, ਕੋਲ EVC ਹੈ and Sunistic electric Group. vehicle conversion So check out anything that might interest you. See if you want to go ਤੁਸੀਂ over ਇੱਥੇ there. ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ To see ਔਰ and ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ all right. ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ We are a little bit ahead of schedule, so I want to make ਤੇ sure we ਹੁਣ don't have ਅਸੀਂ Q&A. ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ Q&A ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ Okay, looks like we don't have any questions at this time. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ Okay. So we are showing live web pages. So while we're at it, maybe we can pull up the Moving California web page and give a quick run through of that page since we have some time. ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ Is that from this page? ਮਤਲਬ ਜੇ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੈ What would be the best thing to search for, folks? It is posted into the chat for if you want a direct link. So it was posted. You can just 211. Google Moving California CARB. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ And maybe Boons, you can just show us some of the resources on that page since Sure. we have some time to go. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ That'd be great. Thank you. This one right here, first one. Yeah, it's the one. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾ And ਵਾਲਾ then ਹਾਂ what I'll do, Boons. Who's gonna be control? Yeah, you should hold on just a sec. Yep. ਤੁਸੀਂ So now ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ you should be able to click on it to be able to take control. ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ Yep, ਹੋਗੇ you're moving it. I see. ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ Home real quick here. So can you scroll down? There we go. Actually, so this is the main website, and you can find funding based on different, whether you're an individual, a business or a nonprofit, et cetera, and you can look at all the opportunities. But actually, one of the newer things that we just added, Mac just added, was this funding by region down here. पंडित के अनुसार Look at Southern California region. के अनुसार किस तरह है उनके बारे में Programs that are available in that region. प्रोग्राम So you can. रीजन वाले One is को उपलब्ध है Clean Cars for All. पहला The जेड़ा DNC है program allows you to सारा अनुसार करने वाला vehicle. And then if you मानो meet certain बदला है requirements, you even get more money. कि तुसी And किस then- तरह ज्यादा मनी बना सकते हो It doesn't even have to be a new electric vehicle. It could be a used vehicle also. So that तो तुसी किस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग कर सकते हो under is a CVRP program. So उस तो बाद है CPRP प्रोग्राम जिसमें सात वाहन रिपेयर प्रोजेक्ट किया जाता है so it's even more money to take off your electric vehicle. कि तुसी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल Again, this is financed वाहन ले आ for सकते हो low-income consumers. उस तो बाद है लो इनकम दे ग्राहकों वास्ते You can get more money. फाइनेंशियली किस तरह से सहायता की जा सकती है उस तो बाद लोन सहायक प्रोग्राम हैं But if that's your only option to upgrade your vehicle, then that's your option. So we talked about the program already. लगान से लोन ले सकते हैं 315. You can go over details about maybe the 15 ਤੇ ਅਸੀਂ funding. ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ To that you're interested in HVIP,
Get all your information ready because things pretty much get used, the funds get used up in a matter of like 30 minutes, I want to say last time. It might even be quicker than that, I don't remember. But there's, it also shows you the clean mobility. Clean mobility के बारे दसे आज किया है किस तरह के स्कूल के शुरुआती प्रोग्राम ਹਨ कि किस तरह है सारे शुरुआती तौर पे प्रोग्राम ਹਨ कि अपनी मोबिलिटी ऑप्शन किस तरह साफ रखा जाए. Solano County, and then another one is in South Almonte, but essentially it's a planning grant where we're Solano, City of Solano's, or the Solano Transportation Authority is going out and trying to transportation authority program hai. What type of programs that the community wants to see. So it's nice to see to get the feedback from what they want and what's best for their community. So that's a project that community वास्ते की सब तो बढ़िया रहेगा उसको लेकर सारा प्रोजेक्ट है. projects happening throughout the state. There's the Blue LA car share program again. उसके बाद LA car sharing pilot program है जो कि LA है. You sign up, get an app, pay for it by mileage and application के pilot program है जो under the offer data to clean the साफ technology ज्ञान वास्ते और हम तरीके वहाँ ज्ञान वास्ते हैं. दूसरा प्रोग्राम है साफ स्कूल बसां की. उसके बाद खेतीबाड़ी projects. If you click on it, खेतीबाड़ी वास्ते प्रयोग किए जा रहे हैं वाहन आनो. उसके बाद साफ ट्रांसपोर्ट बसां हैं. आप बैलेंस ट्रक हैं. These lessons learned and project highlights take you to these Drupal pages. Actually, it should unless this one looks like it's, yeah, here it is. So it gives you more information about the project that I kind of described earlier. और जानकारी that are part of the project. And again, I want the lessons learned. कि किस तरह के पाठ पढ़ाए जाएंगे. Hey, Boons, maybe you can show people how to sign up for our mailing lists. I'm assuming a lot of people that are participating today, but if you're not on a certain mailing list, it'd be nice to know how to sign up for one. So like if I wanted to be updated about funding programs and when the HBIT money sign up कर दोगे अगर कानून नहीं आंदा किस तरह करना है तो करते हो कि किस तरह से फंडिंग उपलब्ध हैं ते किस तरह से फंडिंग दे तुसी सहायता ले सकते हो. Should be able to get to their website. It's hard to see for me because I can barely see it, and looks like the link's broken. Okay, link टूट गया है. Okay, so maybe we could start from the CARB homepage. That might be a good place to start, and then show people how to get to those listservs. Cool. So, yeah. Do you want to navigate it, Boons? I was just going to do a search. I usually just do listserv. I can't read it though. Can you read that? Did I spell it right? Yes, I think so. I can zoom in a little bit. Yeah, you can zoom in. I think it is a little zoomed out. Okay, let me do that real quick. Okay, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ zoom ਕਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ. It may take a second for you to take back control of it. एक मिनट रुको. If you go to here, I typed in listserv, and it's going to bring you to this. Oh, it's not going to bring me to it. This is what happens when you do it impromptu. There we go. Okay, here we go. So here are the email updates to sign up. You just put in your email address है तो तुसी update कर सकते हो ते submit कर देना है उसके बाद I'm trying to अगर तुसी submit कर दोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ अधिक जानकारी अपने email ਤੇ मिल जाएगी. Oh, really? Okay. Yeah. Mm-hmm. Also, one easy trick is if there's a program that you want to get updates for, say you wanted to get updates on the Advanced Clean Fleet regulation,
you can just go straight to that program page and they'll have a link. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਉન્નਤ ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ ਹੈਵੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। But it's off to this page, which is the low carbon transportation page, projects in action. You know, bring you to this page right here. ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ। Out the heavy duty to pilots and demos, which I kind of talked about, and then the clean mobility options, step projects that are happening all throughout the state, and also lastly, the clean mobility in schools. But if you click on, let's say, heavy duty demos and pilots, it lists out all the, you know, projects by type, vehicle type. So all the transit buses. ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। Projects located at, and then contribution amounts. ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ and it tells you, okay, more information, describes the project in detail, and then lists out the ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Vehicles and equipment were funded, lessons learned, and then the current status. So ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। Also add these final project reports. I know some of the final project report भी ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। This one actually is, and this one I think links to, of course, I got to fix the link. Looks like we're having some connection problems. Yeah. Well, anyways, then, the final report shows you like a full detail on, you know, the report itself, and it's like 100-page report. You can skim through it. That's what page on the report. ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। Looks like we're back on schedule, so I'm going to. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ All right, so our next presenter is Mac, ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ air pollution specialist in our last Archana Shari. and he's going to provide an overview of the available incentives and the loan. ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ incentive ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। All right, take it away, Mac. All right, Okay, thank Mac, you. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। Hi, everybody. Again, my name is Mac, and in this ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਕ ਹੈ। we will dive into the incentive program ਮੈਂ eligibility, ਤੁਹਾਨੂੰ incentive program ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ which hopefully will benefit you in the ਜਿਸ ਨਾਲ future. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। Be aware of these incentive programs. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। The best way, as Bones and Olivia showed you, is to kind of submit your sign up for a listserv, and ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। I will provide the links to each program. ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ And then ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। email there, and then you ਈਮੇਲ get ਹਨ। when the program starts to open up and they take applications. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Go through new development and changes that may not reflect this presentation. And also currently some of these incentive programs that I will cover will not be available now. However, I ਕੁਝ assure you ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ depending on when their funding will be released. ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। So let's first let us begin with the truck and bus financial assistance flow chart. ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Important question. Are you in ਬੜਾ ਹੀ compliance with all? ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ If the answer is no, CARB's
truck loan assistance program is the only viable option. But if the answer is yes, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। grant funding for ਤੁਹਾਨੂੰ truck ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? months of their engine compliance deadline is ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। the financial incentive in this flow chart are divided into two categories. ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। CARB program provides funding opportunities for internal combustion engines. And then on the right column, the replacement ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ mainly focuses on ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਮੇਰ ਵਾਸਤੇ advanced technology replacement projects. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਉન્નਤ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ fuel cell ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। applicants who meet the funding eligibility requirements ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ listed here can ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਇਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। Actually go back to the loan assistance. Thank you. First, let's begin with the truck loan assistance program. ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੋਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Primarily in California to comply with the state engine emission standards. Loan assistance is available for qualified small fleets, which are defined as fleet of 10 or fewer heavy duty vehicle. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ and businesses that generates less than $10 million in annual revenues. 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ Loan assistance is also available for purchase of used and new tractors with ਕਈ CARB ਤਰ੍ਹਾਂ certified to 2010 or cleaner engine बढ़ते हुए which ट्रक run भी लेके with आ diesel, सकते हैं। CNG, LNG or other fuels. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Zero-Emission Technology. Trailers can be eligible for financing only in conjunction with the eligible tractor. ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ If ਹੋ। you're interested in enrollment, you may apply at CalCap participant lenders. ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ I'll provide the links here if you want to see the list. ਹੇਠ ਤੇ We have, ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ 315 you can also visit the vendor. ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Next slide please. ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ Thank you. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ Next, let's look at VIP. ਆਓ VIP BIP ਦੇ provides funding opportunities for small fleet owners ਇਹ 10 or fewer vehicles ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ replace their ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। heavy duty diesel or alternative fuel vehicles. ਵੱਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ Requirements are that ਪਦ ਦੇ ਲਈ all ਜਾਣਕਾਰੀ truck must be owned or and operated at least ਟਰੱਕ 75% in California ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ of the previous 2 ਅਤੇ years, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ and the old 75% truck engine needs to be Cali- 2009 ਦੇ or ਵਿੱਚ older. 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ The ਹਨ replacement can be new or used. ਹਨ। Also, amount of funding is based on the ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ year, ਦੂਸਰਾ annual usage and the vehicle. ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ Also, your old truck will need to be scrapped. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਹੋਗੇ For more information for ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ VIP, ਸੁੱਟਣਾ ਪਊਗਾ। visit your local air district, and the link is here for the ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Thank you, farmer. ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Let's look at the farmer program. ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰ Program ਕਿਸਾਨੀ provides funding ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ for ਹੈ। agriculture, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ। heavy duty trucks, ਇਸ ਦੇ agricultural ਲਈ ਵੱਡੇ implements, tractors, ਬੇੜੇ other ਜਿਹੜੇ equipment ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ used ਲਈ in ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। agricultural operations. 65% ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ The ਖਰਚਾ farmer program is ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। through your local air district. ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Important ਤੁਹਾਡੇ to note that not all air districts
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Therefore, potential applicants should contact their local air districts to learn more. ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 60% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Thank you. The CARB is very. The next one is CARB program, which is a very popular program. ਇਹ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। Vehicle category provides incentives for replacement, ਸਾਨੂੰ for conversion of heavy duty truck. 2010 with the greater than 40,000 pounds ਮਾਡਲ GVWR. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So now we will visit the incentive program that provides funding for advanced technology. ਕੈਲ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਲ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਦੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 20,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸੀ ਉਪਲਬਧ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ $84 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 800 ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ $63 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 9 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਵੀ 17 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ।
community concerns and priorities to provide immediate air quality benefits. ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲੂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ $704 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। So we're going to go through VW mitigation funds. VW Environmental Mitigation Fund provides a total of $360 million for California. total ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ Emissions caused by VW illegal use of emissions testing defeat devices. ਇਸ ਦੇ ਲਈ provides funding opportunities focused mostly on scrap and replaces. ਕਬਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ So who is eligible for this program? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ Anyone in the state of eligible California ਹੈ, ਕੌਣ within the state can apply. There is requirement to and criteria you have to meet. But this includes public ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ and Indian tribes. ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। 3 slides I will go over some of the details for the categories listed in this table. ਕਾਫੀ I will go over zero emission transit, school ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। zero emission class 8 freight and ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ marine project category. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। For the sake of time, I didn't put a slide for zero emission freight and marine project. Marine ਦੇ zero emission freight and marine project category provides funding for heavy duty ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ground support equipment. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ power system at birth. ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ is accepting application for this category. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਵਾਕਿਨ ਵੈਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਏਗੀ। However, money for transit and shuttle buses is still available. ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Next slide, please. ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। Thank you. ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। I want to talk about the VW fund category, which is ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ the zero emission ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ and port race truck category. ਚਾਹੂੰਗਾ। This category covers race trucks, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ, dump trucks, and concrete mixers.
ਦੂਸਰੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ $90 million in funds allocated in this category, ਇਸ which is ਕੈਟੇਗਰੀ intended to ਆ support ਜਾਂਦੇ the expansion of zero-emission truck availability in heavier weight class ਇਸ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। that have typically relied on diesel technology. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ First ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ solicitation of ਕੀਤਾ ਜਾ $37 ਸਕਦਾ ਹੈ। million have been requested already. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ For the second solicitation, ਕੀਤਾ ਹੈ। which is anticipated to be available sometime between 2022 and 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ For non-governmental fleets, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। maximum funding cap ਵੱਧ is ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ $200 or 75% of ਜਿਹੜੀ the ਹੋਏਗੀ replacement, ਮੁਹੱਈਆ, and funding becomes available. ਇਹ the ਤੋਂ application ਇਲਾਵਾ will ਜਿਹੜਾ be ਪੈਸਾ awarded on a first come, first ਅਵੇਲੇਬਲ served ਹੋ basis. ਜਾਵੇਗਾ। Also, the existing vehicle must be engine model year between ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, will need to be ਉਹਨਾਂ ਦੇ scrapped. ਉੱਤੇ ਵੀ And to be eligible, ਕੀਤੀ replacement ਜਾਣੀ vehicle needs to ਚਾਹੀਦੀ be a zero-emission technology. ਤਹਿਤ ਆ ਸਕਦੇ This ਹਨ। category this program is administered by South Coast Air Quality Management. ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਈ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। Okay, so far we talked about VW funding for zero-emission technology. ਜ਼ੀਰੋ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Combustion freight and marine projects provide funding for low NOx engines. And it is intended to accelerate the replacement of older, higher polluting engines through the state of California, including ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ to areas that are ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ disproportionately impacted by air pollution, such as ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਚਾਏਗਾ ports and rail yards. A total ਨਾ of ਕਿ 6 ਰੇਲ ਯਾਰਡਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ are allocated to this category, including the first installment of $30 million. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Project funds are still available. ਤਕਰੀਬਨ $26,000 ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ Statewide on a first come ਜਿਹੜਾ first ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। South Coast AQMD ਇਹ online ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। and it need to be an engine model year between 1992 to 2012. ਤੇ Class 7 ਇੰਜਨ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1992 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। includes various trucks, ਲੋ waste ਨੌਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ dump trucks, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ and the ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ repower engine, ਪਿਲਾਡੂ ਲਾਮ ਦੇ 8 ਤੇ 7 which is a combustion engine replacement project. ਟਰੱਕ And it ਕੰਪਲੀਟ repower option ਵਾਲੇ available ਇਹ for ਸਭ PSP ਤੇ ਜਾਣਗੇ। and you need to operate with at least 75% of the time within California. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 75% ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। Fleet need to be in compliance with all applicable regulation until time of the ਤੇ replacement. ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਟ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। So moving towards some of the programs we have for utilities. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ Transportation electrification SP 350 ਵਜਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ is the Clean Energy and Pollution Reduction Act of 2015, which is SP 350. Battery requires utilities to undertake transportation ਇਹ ਸਭ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ and vehicle grid integration, customer vehicle grid registration, utility commission, or also known as public California public registration, 686 ਇਹਨਾਂ ਨੇ million. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ Electric utilities are San Diego 2023 ਤੱਕ Southern California Edison
Sorry for the Edison and the journey. This investment will support charging for 18,000 trucks, buses, ਇਹ and ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18,000 ਟਰੱਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ-ਰੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥ ਕਰੇਗਾ properties, and also pays for rebates for chargers located in the disadvantaged. rebate charges ਕਰੇਗਾ Next slide, please. ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ Infrastructure project. I put some resources here. ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ First is California. ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦੇ ਨੇ The EV fleet program is a comprehensive program that includes incentives and ਪੈਸੀਫਿਕ rebates, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਡੀਸ਼ਨ construction and activation, maintenance and upgrades. ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਗੇ Find the EV fleet saving ਤੇ calculator ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ EV ਸੇਵਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮਿਲੇਗਾ and visual tool where you ਜਿਹੜਾ can ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਲ ਹੈ fuel saving. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਫਿਊਲ ਦਾ ਬਚਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ Charge ready transportation program. They give businesses the opportunity ਅਗਲੀ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਡੀਸ਼ਨ infrastructure to support a fleet of medium and ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਗੈਸ ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਬਾੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ site maintenance. ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ EV program which provides rebate funds for the level 2 or ਔਰ ਇਹ DC. ਫੰਡਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਾਸਟ ਚਾਰजेस And ਲੱਗਣਗੇ also you can visit the CEC website for many funding programs and resources. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਊਰਜਾ CEC ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ Research on the federal or state laws and incentives. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Data center ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਲਪ ਇੰਧਨ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ resources. ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ Through the ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਪਾਵਰ ਕਾਰਡ ਫੰਡਿੰਗ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਓ empower-innovation.net ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ Thank you. ਔਰ ਅਖੀਰੀ So I ਦੇਖਦੇ hope these funding programs Slide. will help you in the future. ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ So you can find ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਭ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ funding ਟਰੱਕ opportunities. ਸਟਾਪ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ This kind of wraps up all the information about the funding information I have. ਔਰ ਜੋ I'm- ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ Olivia, you have any questions? Olivia, All right, I don't ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ questions in the Q&A. Brandy or No. okay, No cool. questions for Mac. ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ We will go forward with the session evaluation then now. Thank you, Mac. All right, thank you. ਤੇ Will. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ All right, so let us know how we did on this presentation. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ And then I'm going to hand ਕੁਝ it to ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ to give our closing ਤੇ remarks. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰੂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ All right, we can ਅੱਜ ਦਾ close this call ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ now. ਕਰਨ And I will hand it over to you, Bruce. ਔਰ ਬਰੂਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰੋ Unmute myself. Thank you, Olivia. Okay. All right. First of all, thank you, presenters. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਨੂੰ Very knowledgeable people that had that have ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ everybody for ਔਰ spending your time ਧੰਨਵਾਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ for ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ and hopefully ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀਆਂ a lot of good ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ different ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ talked about ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
जिससे जीरो एमिशन व्हीकल बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ but there's still obviously a lot of ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ if you have questions about your specific ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ fleets or you'd like to talk to our enforcement staff, there are a couple numbers that you can call. For ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਰੋਡ ਫਲੀਟ ਵਾਸਤੇ 6866 or 6 ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 1866 ਡੈਸ਼ ਜਾਂ 634 ਡੈਸ਼ 33735 ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ for you is the off-road vehicle hotline, and that's off-road helpline hai 5 off-road helpline hai 8787593667 या 877 doors, like the thing doors. If you have off-road vehicles, you're probably familiar with the doors. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ off-road ਬੇੜੇ ਹੈ so ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਸਪੋਰਟ ਹੈ actually, we will be. I know that. Also, we'll be making a recording of today's events available. You probably signed up for today's event. ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਵਾਂਗੇ or you just want to listen to it. ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ I'm going to back up. We offer not only these in English, but we have Spanish and Punjabi presentations, and we're going. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ Finally, I've said a couple times, and I just want to put one last plug in for a couple of things. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ Regulations we've talked ਅਸੀਂ about. ਹਜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਫਲੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ to participate ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਸਿੱਖੋ meetings that we've had. Those are a little less formal. work group meetings ho sakti hain Working session where we work bahut sare working session jithe ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ and ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ grid infrastructure. So again, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ website ਆਪਣੇ infrastructure ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ these types of assistance events will be probably quite different, but the purpose of the event will be the same. तरीका कुछ अलग होएगा पर people on just what they कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ की zero emission technique ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ well that's exactly the case. I mean, we're looking at probably, you know, not in a row, but we're probably looking at, you know, 2 to 3 separate webinars on different ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵੈਬਿਨਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ